a todas y todos al segundo día del tercer Foro de Carbono Azul, Estados Unidos, México 2023. Mi nombre es Mónica Franco, soy la directora general de COSTASALVAJE y le doy la más cordial de las bienvenidas a todos los madrugadores que están aquí. Voy a presentar a nuestro primer orador, quien dará las palabras de bienvenida para todas y todos. El doctor Serge Dedina es el cofundador y director ejecutivo de WILDCOAST COSTASALVAJE. Adelante, Serge. Good morning, everyone. Buenos dias to the second day of this third Blue Carbon Forum. I just wanted to thank our WILDCOAST COSTASALVAJE team for working with all of you to host this today, and all of our participants from not only the United States and Mexico, but from around the world today. Soon Indonesia, we had folks from Australia, and all the government agencies, researchers, scientists, and organizations and communities that are leading the way on teaching us and helping us address this climate crisis through natural climate solutions, and specifically addressing the blue carbon piece of that puzzle. What is clear from the fight against climate change is that what we know, and all of you have shown, is that the innovation, the solutions, and the way forward is not going to come from people at meetings signing pieces of paper. It's coming from the innovative, solution-based science, research, and work in the field that all of you are doing together. You're not waiting for someone to tell you what to do. You're working together collectively to practice this work in the field, to innovate, take action, learn, and move forward. And there are lots of folks, people that are studying the theory of change, how we address this climate crisis, and what they're saying is what you have learned, that this is the way forward. There is no easy answer, but there are ways to identify solutions, but it takes us to be willing to work together to innovate and try things that no one has tried before, but more importantly, work with each other to come up with these solutions, to learn from each other, make mistakes, fail, and finally move forward. That's the key here, and this is what this is happening. I'm a big believer in conservation diplomacy, that our solutions come from all of us, and that together we will address this climate change crisis because all of us are willing to do what it takes to actually identify and adopt solutions without having perfect answers. So with that, have a wonderful forum, and thank all of you for all the wonderful work that you are doing. You're not going to get a prize. It's not supposed to be easy, but you are making a difference, and we appreciate that more than ever. So have a wonderful day, and thank you for all the great work that you are all collectively doing. Thank you so much, Serge, for those wonderful words. I'm going to switch to Spanish para presentar a nuestra primera conferencista, la doctora Frida Siddiq. Es investigadora del Centro de Investigación de Oceanografía de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Indonesia. La doctora presentará sobre el marco conceptual de la estrategia de carbono azul de Indonesia. Dr. Frida Siddiq, welcome to the forum, and the stage is yours. Thank you. Good day, everyone. Buenos dias. I'm Frida Siddiq from Indonesia. Formerly, I work for the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, and now I'm with the Research Center for Oceanography, National Research and Innovation Agency. Happy to be here virtually to share about blue carbon in Indonesia. So my talk will be focused on how the blue carbon is mainstream into the national policy. Yeah, next step. Next slide, please. So Indonesia is a rich blue carbon country. According to a study by Alongi, Indonesia stores about 17% of the world blue carbon,
within their mangrove forests and seagrass meadows. These huge blue carbon resources shows the global importance of Indonesia coastal ecosystems. Next slide, please. So it is estimated that 1 hectare of mangrove forest in Indonesia can store about 950 ton carbon. It means that the loss of 1 hectare of mangrove forest will potentially release nearly about 3,500 tons CO2 to the atmosphere or to the ocean. So we can imagine with over 3 million hectares of mangrove forest in Indonesia, we can estimate how much we can potentially emit the greenhouse gas emission if we fail to protect them. So in addition to mangrove ecosystem, the seagrass ecosystem also have significant contribution to Indonesia blue carbon. Although the status of Indonesia seagrasses ecosystem is poorly known, it is estimated that 1 hectare of seagrass in Indonesia can store about 190 ton carbon. However, these blue carbon ecosystems are under great anthropogenic pressure, such as land conversion, coastal reclamation, and pollution. So continued degradation and destruction of this coastal ecosystem has important consequences for CO2 emission. Next slide, please. So here our challenge in facing coastal ecosystem degradation recalls the need to strengthen the conservation effort through legal framework and policy. As science proves that mangrove and seagrasses are playing important roles in mitigating climate change, the urgency of establishing a legal framework for blue carbon become important. By mainstreaming blue carbon into policy, we also can address the issue in coordination, laws, and governments to protect the coastal ecosystem. Next slide, please. So here in my talk, I will briefly share our study on analyzing blue carbon policy in Indonesia and recommend the strategy that could be implemented at national level. So this article was based on our study that was conducted in between 2017 and 2019. Next, please. So our study starts with mapping of blue carbon actors at national and subnational levels. When the study was conducted about 4 years ago, there were 4 key government agencies that have main roles in blue carbon governance in Indonesia. So there are Bappenas, the Ministry of National Planning, the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, and the Ministry of Environment and Forestry. And nowadays, the endeavor to incorporate blue carbon into national climate policy involves more government agency and makes the institutional arrangement more complex. At least we have more institutions, which are the Peatland and Mangrove Restoration Agency, the National Research and Innovation Agency, the Ministry of Finance, and the Ministry of Home Affairs. Next slide, please. So our study also emphasizes on the analysis of mangrove as a blue carbon ecosystem that has undergoing historical trend of regulatory framework, shifting from the focus from the natural resources to coastal protection, fisheries, and nowadays the blue carbon. Next, please. The shift of regulatory framework to the blue carbon focus is mainly driven by the national commitment to combat the climate change. In 2016, Indonesia pledged its first NDC that describes its ambition to achieve a low carbon future by reducing the greenhouse gas emission by 29%, or about 41% with international support by 2030 against the business as usual scenario. And this ambition has been increased to 32% business as usual, or about 43% with the international support. In the first NDC, the government acknowledged the importance of strong ambition to protect the ocean and included coastal and marine ecosystem as part of adaptation goals, but not for mitigation yet.
In the updated NDC, Indonesia strengthened the importance of ocean issue and encouraged the inclusion of coastal and marine ecosystem as part of national mitigation, in addition to the adaptation goals. Next slide, please. However, this is not an easy effort to keep the commitment and meet the goals. In 2017, we conducted a series of blue carbon meetings attended by the government and NGO representatives, aiming to stop taking the issue and gaps in blue carbon. So there are several problems we found, such as the list, and we also, next, and through this meeting, we also obtained the recommendation from the forum to address the blue carbon issues and gaps. Next slide, please. So from the result of the meetings, we try to formalize into a strategy with 5 key focus areas for coordination, which are policy, science, outreach and communication, public project, sustainable financing. And this strategy, named Indonesian Blue Carbon Strategy Framework, is the proposed framework to be implemented in order to support the government to run effective national policy response to blue carbon by coordinating blue carbon policy activities. So there are 3 main strategies. We are institutional framework, policy and governance, and finance. Next slide, please. So although this framework has not been implemented holistically by the government agency, Indonesia has taken significant steps in conserving mangrove and seagrasses, which is in line with the framework. Blue carbon was introduced in Indonesia in 2010 after UNEP published the concept of blue carbon. The first milestone of blue carbon in Indonesia was the establishment of Blue Carbon Science Group that initiated the Blue Carbon Initiative in Indonesia. The growing awareness of huge importance of Indonesia blue carbon becomes the drivers to put the blue carbon in the national climate policy and strategy. Following the first NDC in 2016, the roles of coastal ecosystem in climate change and mitigation and adaptation have been acknowledged in several national climate policy, such as the National Adaptation Plan, long-term strategy for low carbon and climate resilience, and low carbon development plans. Furthermore, in the updated NDC in 2022, Indonesia strengthened the importance of ocean issues and encouraged the inclusion of coastal and marine ecosystem as part of national mitigation and adaptation goals. In current progress, in mainstreaming blue carbon in policy is the development of blue carbon roadmap and the inclusion of blue carbon as a component in blue carbon economic value regulation. And then the National Blue Carbon Secretariat is also underway with the development of Blue Carbon Database Center. Next slide, please. So since the establishment of the framework, Blue Carbon Framework that we propose, Blue Carbon Agenda is included in the National Medium-Term, Mid-Term Development Plans. Under the National Agenda of improving the environment and increasing disaster and climate resilience, the government promotes the low carbon development and established a framework called Low Carbon Development Indonesia. So here the blue carbon area is represented by the goal of low carbon coast and marine environment through coastal and marine ecosystem inventory and rehabilitation. Next slide. As the implementation of Blue Carbon Agenda, Indonesia Climate Change Trust Fund, in coordination with the Bappenas, the Ministry of National Planning, has run a blue carbon project under the land-based mitigation program. One of the projects is the rehabilitation of abandoned mining site for mangrove ecotourism development and carbon sequestration enhancement in Belitung Mangrove Park, with the area of intervention of about 330 hectares.
The estimate of carbon sequestration will be about more than about 200,000 tons if the project succeeds. Next slide, please. On the top of that, recently, the Indonesian Climate Change Trust Fund also got the support from the AFD to update the blue carbon strategy framework and its implementation through development of blue carbon roadmap, baseline, and MRV. Next slide, please. So this project will run until 2026 with the expected output of policy framework for ministerial and technical agency in the implementation of the blue carbon in Indonesia. Next slide. A part of the climate policy, the government of Indonesia also highlights the blue carbon in blue economy. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries, which has mandate for the blue carbon governance, has set 5 goals in the blue carbon economy. There are 2 goals where blue carbon area is implemented, which are expanding the marine conservation areas up to 30% of Indonesia waters, and managing the observation and monitoring coastal areas and small islands. Next slide, please. So there are 2 goals were set based on the current condition of Indonesia coast and waters. There are violations that result in damage the ecosystem, such as mining, land use change, pollution, and reclamation. So the current condition shows that about 455 small islands are damaged, and 53% of coastal area is in critical condition, and 1,000 hectares of mangrove and seagrass are in critical condition. Here, the intervention is to implement through 4 programs, which are coastal rehabilitation, coastal ecosystem protection, CO2 emission reduction, and community empowerment. In addition, the government also set the target to establish MPA of about 32 million hectares in 2030, and increasing it to 97 million hectares in 2045, which is about 35% of Indonesia waters. So I think that's on my talk. Feel free to, if you have any questions. Thank you for your attention. Thank you so much, Dr. Frida Siddiq, for this wonderful and very, very interesting presentation. Let me check with the team if there are any questions. We have a question here. It's about how did you manage to unite and coordinate all the different actors and to unite all the different agendas? Okay, so should I answer it now? Okay, yeah, that's a big challenge. Actually, this is the main challenge for us to coordinate the so complex, institutional arrangements. So here, what we have to do is to have more and more dialogue between the agencies, and also to share the program, the Blue Carbon project. So here, under the coordinating Ministry of Maritime and Investment, we start to have like collaboration in Blue Carbon project. So under this coordinating ministry, there are Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Environment and Forestry, and also the agency, the Peatland and Mangrove Restoration Agency. We come together to have like national mangrove rehabilitation program, which have a component, the blue component in that project. So this is the good start for us. And also we planning to have the National Blue Carbon Secretariat. Hopefully this year we can establish the secretariat. And then we also have support from the international organization to have more and more pilot project, which can be undertaken by several actors, something like that. Thank you. Thank you so much for your answer. We have a second question here.
it says, how do you see the agenda implementation in 5 years? Do you think it will still be working, etc.? Mhm. I think that, sorry. yeah, okay. I think that when we proposed the framework in 2017, more or less 17, 18, the agenda is in line. I mean, like what we have in practical is in line with the agenda. And now I think the progress is what we expected. And now we want to have like update the framework based on the current situation, because we're going to have the new midterm development plan in 2024. So we're going to sort of like improve and update the strategy. Thank you very much. There's another question here by Herrera. How many years of research has it taken to reach this point of applied knowledge? And how many researchers have been involved? Okay, this is a very long, long journey. Start when we do the science, 2010, and we realized that we need more than science, we need policy. And for the policy itself, we start in 2006 years after science established. And then the science of the policy research policy is still ongoing until now, even the science as well. So I think it's been about almost 13 years in Indonesia to have this blue carbon state like now. Sorry, technical problems. There is another question here for you. It's about does the strategy has their own resources, or do you take resources from all the different agendas? Yeah, we collect the many resources from interview, from meetings. We have like resource person, and we also adopt the other country experience in blue carbon, and we try to sort of like adjust it in Indonesian condition. So this is very big, work to come up with the framework, and we still need more improvement. Perfect, thank you. I think Indonesia is a great example for all the countries. So our next question is related to that. It's what would you advise to a country that wants to develop their own blue carbon agenda? Like where to start? What can other countries learn about the experience in Indonesia so they can implement it in their own countries? I think that especially for the tropical countries where we have mangroves, and mangrove is lying on the many different agencies, probably like Indonesia, like Malaysia, Philippines, like mangrove governance is under many agencies. So what we have to do now first is like to build the dialogue. We have to get sort of like a consensus of how we want to run the blue carbon policy or blue carbon agenda, something like that. So when we can, so coordination is very important. Without the coordination, we just are working in silo, and there's no progress if we're working in silo. So, and the next step is we have to get something like lesson learned, lesson learned not only from our country but also from other countries. And of course, we need more science to improve
any step of our agenda, and also communication, I think, is very important. Yeah. I agree. Perfect. We have another question from the WILDCOAST team. Does the government have to be the leader to develop the agenda, or what is the case in Indonesia? Yeah, the government has to be the leader to have the agenda, to make the agenda. So because the blue carbon government is under the national policy. So here the blue carbon is led by the government institution. It should be the government agenda. Okay, thank you very much. Lastly, they're asking you if you can share your presentation with others. Yes, sure. Maybe you can put your email in the chat, and then people can reach out to you for Yes, sure. questions. Okay, here's my email. Thank you. Perfect. There you go. So thank you so much, Frida. I give the Monica, I think she's going to talk now. Thank you so much for your presentation. It was really enriching and interesting. Thank you very much for having me in this forum. So happy to be here. So thank you for your attention. All right. So we are checking in. We are a little bit ahead of the schedule. So we're going to check in and wait a little bit for the next presenters. We'll take a break of a few minutes and we'll be back in no time.
Buenos días, ya estamos de regreso. Estamos nada más, queríamos confirmar si Rebeca Brenes está en el público. Good morning, we're back. Just checking if Rebecca Brenes is present. You can send us a quick message on that. Hi, Monica, this is Lauren. I believe Rebecca is here and she's in the participant list. I don't know, maybe she needs to be promoted or unmuted. All right, just we couldn't find her with her last name, but the team. I think she may have come up under the R's. Awesome. Thank you so much, Lauren. Well, if you like, we can start the introduction while Rebecca is included on the panelist list. Lauren Wenzel is director at NOAA National Marine Protected Area Center. And Rebecca Brenes is work for the Forestry and Blue Carbon Associate at Silvestrum Climate Associates. We thank you both for being here today, very early in the morning as well. But the stage is all yours. Just give me 1 second to confirm that Rebecca is ready as well. Hola, buenos días. Estoy aquí. ¿Me pueden oír? Excelente. Yes, we can hear you. You guys, the mic is all yours. Excelente. Muchísimas gracias. No sé si who is first? Well, Lauren, you or me? Yeah, I'm just going to say a couple of words and hand it to Rebecca, and then I'll come back after she has presented and add a few things about the global context. But we're really delighted to be with you here today. And Rebecca and I are members of a project team of NOAA and Silvestrum Climate Associates who are working on blue carbon capacity building in several countries around the world. It has two focus areas. One is assisting countries in incorporating blue carbon into their national greenhouse gas inventories, and the other is more focused on coastal management and marine management of these ecosystems. So we're going to share some lessons learned about the work that we've done in Costa Rica, and Rebecca has been very actively involved in that, so I'm happy to hand over the microphone to her. Thanks, Rebecca. Thank you, Lauren. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Yo tenía una presentación, pero no sé si la vamos a poder poner. Sí, Rebeca, puedes ponerla. Pasa es Puedes que compartir pantalla. no veo dónde lo puedo compartir, disculpa. De vista. No te preocupes, en la barra de Zoom como ya eres panelista, hay un botón verde que dice compartir pantalla. Sí, listo. Justo ahí. Ok, entonces. Vamos a tener un momento, es que no me sale la opción de la presentación, o sea, no me aparece que tenga la presentación abierta, pero sí la tengo abierta, entonces, listo, ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer rápido, el caso de estudio está en inglés, pero si después esta presentación la ocupan, se las puedo mandar en español. Y la presentación lo que quiere mostrar cuáles fueron las condiciones habilitadoras y cuáles fueron las principales lecciones aprendidas de este trabajo que se viene realizando de la mano con la NOAA y con la EPA, que Lauren les va a comentar más en profundidad. Bueno, rápidamente, ¿qué es Costa Rica? ¿Dónde estamos? Costa Rica es un país muy pequeño que está ubicado en Centroamérica, tiene 51.100 kilómetros cuadrados y una parte importante de rescatar es que el 25% de su territorio está protegido bajo algún tipo de área de protección silvestre. Esto con grandes esfuerzos económicos y financieros desde el año 1970 que se empezaron a hacer áreas silvestres protegidos. Y esto, bueno, porque Costa Rica tiene el 5% de la biodiversidad a pesar de ser un país tan pequeñito. Entonces, por ahí se han hecho muchos esfuerzos, sobre todo en conservación.
Otra característica importante es que, bueno, todas estas son las áreas protegidas que están distribuidas en el país. Algunas son pequeñitas, pero tenemos la más grande en Corcovado y tenemos una área grande de humedales. Otra característica importante es que el país, todos los humedales son tierras públicas en el país, no hay ningún manglar, perdón. Cuando hablamos de manglar, en Costa Rica trabajamos mucho, pero el tema de manglares dentro de los humedales. Entonces, cuando me oigan hablar de humedal o manglar, me van a disculpar, pero estoy refiriéndome a manglares. Los manglares son todas tierras públicas en el país. Esto es algo muy importante a nivel de manejo. Tenemos actualmente en el último mapa que se hizo en el 2021 un área de 41.200 hectáreas de manglares. Eso es todo lo que tiene el país, casi todo en costa pacífico. Hay en costa caribe, pero apenas 2 parches. No se ve en el mapa de los pequeñitos, pero sí existen. Esto representa el 8% del área del país. El número de parches de mangles son 1.058 y el promedio de área de cada parche es 38. Y es importante decir que casi el 48% de esta área está en área silvestre protegida. Esto significa que el otro 51% está fuera de área silvestre protegida y es área de mangle que no tiene, digamos, protección. Está dentro del Estado, pertenece al Estado, pero digamos que nadie la protege porque no le pertenece a nadie, por así decirlo. Bueno, a nivel del contexto internacional, cómo Costa Rica ha ido trabajando los manglares y los humedales en general, bueno, sobre todo con la Convención Ramsar y la Convención Marco de Cambio Climático, son los dos instrumentos internacionales que Costa Rica ha utilizado para adaptar su legislación y sobre eso ir trabajando y protegiendo a los humedales. Dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas, Costa Rica está trabajando con RED, NAMAS y las NDCs. Muy importante decir que dentro de las NDCs el país tiene todo un capítulo para carbono y océano. Entonces ahí sí le permitió al país darle visibilidad a los manglares y poder ir trabajando con estas herramientas. Vamos a ver, bueno, aquí, esto es un poquito más de cómo ha venido trabajando el país. Lo que se ha hecho es tomar los acuerdos, los NAMAS y las acciones de mitigación, sobre todo en red, y lo ha venido trabajando conjunto y trabajando estos reportes, y dentro de eso es que se ha podido hacer los inventarios de gases de efecto invernadero y un reporte y un monitoreo, pero no necesariamente van juntos y de la mano, que es lo que vamos a ver más adelante. Un poquito esto lo que repite es lo que dije anteriormente, pero digamos a nivel nacional, estos acuerdos internacionales se han adaptado o se han trasladado a estrategias locales y bueno, y las estrategias internacionales como la reducción de emisiones por red, la adaptación de cambio climático, estándares internacionales y mecanismos financieros y económicos. Costa Rica ha tratado de aplicar todo, ¿verdad? Para poder conseguir fondos para rescatar continuar por la conservación. A nivel de estrategias, lo que se ha hecho es a nivel de reportes de gases de efecto invernadero e inventarios, pero ese solo se ha hecho a través del nacional para el IPCC y de RED. Luego los mapas de uso de suelo y de cambio de uso de suelo, que son los que nos dan los datos de actividad para valorar el cambio, se han hecho a nivel nacional, sobre todo para RED, y poco a poco íbamos trabajando con el inventario forestal nacional. También tenemos manejo de local y comunitario, a nivel local y comunitario, y sí se ha hecho, se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Tenemos estrategias de restauración y protección muy recientes y de bastante envergadura, y también tenemos estudios de emisión, de factores de emisión, y aquí es importante decir cómo la investigación ha permitido que Costa Rica genere toda esta información a nivel de gestión política, y ahorita les voy a explicar un poquito cómo lo ha hecho. Bueno, a nivel ya nacional, las condiciones que han permitido habilitar este marco de implementación ha sido porque tenemos un programa nacional de humedales, pero este programa nacional de humedales está basado en la Convención Ramsar. La Convención Marco, dando lineamientos, y Costa Rica lo que hace es tomar ese lineamiento y aplicar una legislación, y sobre esa legislación creó el Programa Nacional de Humedales, que ha sido muy importante para la generación del proyecto de Carbono Azul que tenemos ahorita. Y este Programa Nacional de Humedales pertenece al SINA, que es nuestro sistema de protección, de áreas de protección, pero está muy enfocado a los procesos de adaptación. Ha sido el que ha dado movimiento político, digamos, y la gestión política para incluir las NDCs en la restauración.
y los proyectos de restauración. Aquí no estoy incluyendo las ONGs, pero siempre han sido, y la academia, pero siempre ha sido un pilar importantísimo para que el Programa Nacional de Humedales funcione. Tenemos el Instituto Meteorológico Nacional, y este es un instituto también del Ministerio de Ambiente, pero este se dedica únicamente a hacer los reportes de gases de efecto invernadero, y entonces él se alimenta de un poco de los demás instituciones para obtener su información. Es importante decir que el Programa Nacional Meteorológico siempre ha hecho sus reportes de gases de efecto invernadero con la información de red. Y red lo que hace es ver todo lo que es bosque y dentro de eso incluir manglar, pero no solo manglar. Entonces lo que vino a hacer este proyecto fue, bueno, cómo separamos un poquito el manglar y cuantificamos lo que tiene Costa Rica a nivel de manglar. La estrategia RED es otra institución que está dentro de una institución que es, perdón, es otra estrategia, y esa está dentro de otra institución que se llama FONAFIFO, y aquí podemos ver más procesos de mitigación, el sistema de manejo de bosques, monitoreo de bosques, el MRV, y también aquí está la discusión clave de cómo se incluye el Blue Carbon en Costa Rica, el carbono azul. Y luego tenemos la Dirección de Cambio Climático, que esa se encarga también de dar los reportes a nivel internacional. Digamos que esas son como las 4 instituciones más importantes que en el país tienen algún poder sobre, bueno, no el poder, pero poder de decisión sobre carbono, sobre los manglares y otros humedales en el país. Y la importancia es que ahorita, en este momento, estas 4 instituciones están trabajando juntas para poder crear un sistema de monitoreo enfocado únicamente a manglar, tipo proyecto piloto, para ver cómo esto se puede escalar a nivel nacional. Bueno, estas son las NDCs a nivel nacional. Importante, no las voy a leer, pero lo importante es que dejar claro que el país sí las dejó marcadas en su NDC y están incluidas y muy específicas qué es lo que el país quiere lograr. Entonces ya casi que es un mandato que se tiene que trabajar sobre eso. Este es el camino, ¿verdad?, de Costa Rica, cómo el país ha logrado tener este desarrollo en carbono azul, que en realidad sí podemos decir que es bastante avanzado. Y ahí hay 4 pasos importantes. El primero fue la investigación científica que se hizo a través de la academia y sobre todo de la mano con el Programa Nacional de Humedales. Luego la incidencia política, que gracias a esta investigación logramos tener incidencia política para incluirlo en las NDCs y también hacer legislación que permitiera facilitarnos esa inclusión. Y ahorita se está trabajando en el monitoreo, que es desarrollar más investigación y ver cómo eso se transforma en una plataforma de monitoreo que permita estar midiendo datos de actividad y factores de emisión. Y lo más importante también, la creación de capacidades, y aquí es donde se ha estado trabajando con capacitación nacional e internacional, y sobre todo en el proyecto de Lauren, que va a hablar más adelante, de cómo trabajar, cómo incluir el suplemento de humedales, el entrenamiento en el suplemento de humedales, entenderlo, los factores de emisión que vienen ahí, y cómo crear hojas de cálculo específicas para carbono azul. Aquí rápidamente, que es el proyecto del PSI, que es el proyecto de la NOAA sobre el proyecto de inventario de carbono azul. Rápidamente, creo que esto Lauren no va a hablar, es una unión entre la NOAA y el Departamento de Estado, y también está el EPA, la Agencia Medioambiental, trabajando, y la meta de ellos es apoyar en el mejoramiento del marco de transparencia establecido por el Acuerdo de París en los países y colaborar con esto. Bueno, en Costa Rica inició en el 2002 con varias reuniones. También en ese momento trabajamos con Katia, CI, que es nuestro partner a nivel de ONG, y con el Programa Nacional de Humedales. Y en ese momento, con el representante, que era el que reportaba para el IPCC, era la Dirección de Cambio Climático. Ahorita eso cambió, pero bueno, se ha venido trabajando en unión con todos ellos. A partir de esta colaboración hemos tenido 3 talleres. El primero fue un primer taller para identificar necesidades y una hoja de ruta. Ya identificado eso, tuvimos 2 talleres técnicos. El primero para los manejadores o los gestores de áreas silvestres o de áreas marinas protegidas, y el segundo fue para colaborar y dar una capacitación en el suplemento de humedales y cómo crear la hoja de Excel para el cálculo de carbono azul. Tenemos otros países potenciales: Ghana, Senegal, India, Indonesia, entre otros.
Bueno, la diferencia aquí nada más rápidamente, ¿cuál es la diferencia que nosotros hicimos? Porque nosotros estamos usando una hoja de Excel, que es la que utiliza el gobierno de Estados Unidos para calcular ellos sus gases de efecto invernadero en humedales. La única, bueno, la diferencia, en Costa Rica hubieron varias, pero sobre todo fue la extensión. Costa Rica solo tenemos información de área en general, no tenemos diferentes tipos de manglares, así como en Estados Unidos ellos tienen más de 4, nosotros solo tenemos uno que sería como manglar forestal. No tenemos información de seagrass ni marshes, entonces eso nos incluyó. Pero sí utilizamos la división pero sí teníamos información para identificar cambios de uso del suelo y datos de actividad, entonces eso sí lo podemos incluir. No tenemos información sobre cambios de uso. Hay un tipo de cambio de uso que hay común en Estados Unidos, que es cuando el agua abierta se convierte a humedal o de humedal a agua abierta, eso sobre todo por el impacto de los huracanes. En Costa Rica no tenemos eso, entonces son como las diferencias más importantes que se encontraron a la hora de hacer ya el proyecto más específico para la creación de la hoja de cálculo de carbono azul. Pero en general a lo que quiero llegar es que es una herramienta muy fácil de utilizar y que se puede adaptar a las condiciones e información que tiene cada país. Utilizamos información de datos de actividad. Bueno, eso es como que lo que ocupamos. En el caso de Costa Rica fueron información de red. En la emisión de factores de emisión, Costa Rica tiene información suficiente, pero si en caso de que los países no tengan, pues se usa información de Tier 1 que viene en el suplemento de humedales, y con eso podemos calcular la estimación de carbono, que generalmente son reservorios. Bueno, no fue la palabra, pero sí, son capturadores netos. Cosas importantes en el país para poder considerar el carbono azul, y esas son un poquito ya las lecciones aprendidas. Costa Rica tiene una clasificación de humedales bastante simple y creo que el país va a tener que enfocarse ahí si quiere profundizar en detalle en esto. Los datos de actividad en el país, tenemos una metodología definida para los mapas de referencia de red, y actualmente el país quiere actualizar esta metodología, pero para aplicarse a nivel nacional en todas las demás instituciones más allá de red, y todavía se está trabajando en esto. Lo que pasa es que se tiene que tomar mayor velocidad en estas comunicaciones, porque ya los reportes para el IPCC se tienen que empezar a presentar. Entonces, bueno, esto para Costa Rica es un hito importante trabajar esta metodología. Actualmente se trabaja por esta de Agresta, bueno, se llama Agresta porque así fue el investigador, pero esto se enfoca en wall to wall, mapas de pared a pared, y actualmente se quiere trabajar en una de monitoreo por puntos, que es un poco más sencilla. Los factores de emisión, bueno, Costa Rica actualmente no tiene datos de acumulación, entonces en eso se quiere empezar a trabajar en investigación. Lo demás, sí hay bastante información. ¿Cuáles han sido los retos para Costa Rica? Bueno, lo que venía diciendo, esta definición de ecosistema, hasta dónde queremos llegar, es muy importante porque esta definición nos define el mapeo. Los mapas de referencia también, cómo lo vamos a trabajar. Los cambios de uso del suelo, vamos a ir más allá de manglar y vamos a mapear todo lo que es cambio de uso del suelo también. ¿Cuáles otros parámetros internacionales hay? Sobre todo pensando en que Costa Rica viene trabajando paralelo con RED, entonces tenemos que adoptar también lo que RED viene trabajando. Degradación no se ha trabajado bien, entonces queremos ver si se puede incluir degradación dentro de esto de carbono azul. Bueno, un poquito esto sería como a grandes rasgos lo que tenía presentado para hoy, cómo Costa Rica lo ha venido haciendo. Yo espero que haya sido claro y que haya cubierto las necesidades de información de ustedes, pero cualquier consulta, por favor, no duden en preguntarnos. Gracias. Y dejo de compartir. Listo. Thank you so much, Rebecca. And I just wanted to add a few thoughts about work in other countries. So as Rebecca mentioned, we are having discussions with several other countries at the moment, with India, Indonesia, Senegal, Ghana, and also some countries in the Pacific. And looking forward to helping identify what those specific needs are. This project was designed to be very flexible and to work with countries regardless of which stage they're in,
of developing their greenhouse gas inventories and to really help complement the work that's already going on in country. So we have been having quite a lot of discussions with different countries, identifying what those needs are, and then providing that technical assistance, whether it's specifically focused on the inventory or more broadly on the management of and mapping and monitoring of these ecosystems. So really just wanted to note that this project is scheduled to be completed by early 2024, but we are hoping to find some additional resources to continue the work because we feel like we're having some great conversations and doing scoping and learning a lot more about where different countries are. So looking forward to being able to follow through and deliver some of that assistance and support, and also promote that peer learning as we work with other countries. So thanks very much. Muchas gracias, Lauren and Rebecca. Thank you, Lauren and Rebecca. Tenemos algunas preguntas aquí. La primera pregunta es de Tania, de nuestro staff. La pregunta es, ¿en Costa Rica se contempla el mercado de bonos de carbono? Y si tienen proyectos de bonos de carbono en manglares. Interesante pregunta. Es un tema importantísimo ahorita y se está discutiendo. Pero para entrar en esa discusión, hay estudios, ya hay bastantes, hay como 2 estudios grandes de la cuantificación de los servicios ecosistémicos de los manglares y todo su valor, tal cual, y se mandó a hacer justamente para cuantificar esto, el mercado de carbono. Sin embargo, como el país tiene red y ya de red había incluido bosques y dentro del bosque estaba manglar, entonces la discusión se tiene que dar por ahí, porque todavía hay mucha como duda de si se puede hacer o no se puede hacer. Pero esa es la idea, porque al final, como y otra de las cosas importantes es que el manglar en Costa Rica no le pertenece a nadie. Porque red, digamos, perdón que hable tanto de FONAFIF y de red, pero digamos, toda la infraestructura costarricense para red está enmarcada, digamos, que dentro de lo que hace FONAFIF, y FONAFIF trabaja con PCA, que son los pagos por servicios ambientales, para tierras privadas. Pero el manglar aquí se nos sale, porque el manglar en Costa Rica no le pertenece a nadie, ¿verdad? Le pertenece al Estado o le pertenece al SINAC dentro de las áreas silvestres protegidas. Y cuando digo al Estado, generalmente son los municipios. Entonces, aquí habría que buscar qué mecanismo se puede usar para que estos dineros no vayan directo al Estado, sino que vayan como a las comunidades que viven cerca de los manglares y puedan cuidar a los manglares y protegerlos directamente. Entonces, eso es lo que se está trabajando. Y sí sé que hay iniciativas y las lidera el Programa Nacional de Humedales en conjunto con RED y también con CI, que es como el socio estratégico que ha tenido Costa Rica para estos temas. Pero sí es una discusión interesante. Si ustedes están interesados, puedo ponerlos en contacto para que haya una mayor discusión con ustedes. Perfecto. Aquí hay una pregunta de Jorge Herrera de Sinvestav. Los datos de actividad se basan en cambios de cobertura o cambios de uso. Y comenta que en México cada 5 años la extensión de manglar Comenta que en México cada 5 años la extensión de manglar cambia, pero no por cambios en el ecosistema, sino por mejoras en las tecnologías de análisis y producción de la cartografía. Ok, en Costa Rica lo que hicimos fue porque los datos que teníamos eran muy específicos. Tenemos datos de los mapas de red, o los mapas que se usaron para el nivel de referencia, y tenemos cada 6 años a partir de 1986, tenemos 86, después salta al 92, después al 96, 98. Entonces lo que se hizo fue hacer una interpolación y valorar los cambios. No es la mejor, o sea, eso es parte de los retos de Costa Rica, mejorar esos datos de actividad, porque esos son datos de actividad hechos para red como todo, y dentro de eso el manglar se fue como una máscara. Entonces no hay ese detalle que sí queremos trabajar, pero sí tenemos por lo menos un primer aproximamiento de cuánto fue los cambios. Y sí, los datos de actividad, si ven por ejemplo, los cambios de uso entre diferentes usos, sobre todo salineras, que en Costa Rica el mayor impacto, los factores de cambio son salineras, pero ya está prohibido por ley, camaroneras y agricultura. Entonces esos son como los principales. En el caso de
México, digamos, si el cambio es por mejora en tecnología, entonces lo que tienen que hacer es volver a hacer el estudio desde cero. O sea, no desde cero, desde el año principal. Entonces, si cambiaron la metodología en el 2000, o sea, en el caso para el reporte internacional, si cambiaron la metodología en el 2000, hay que volver a hacer todos los mapas hasta atrás. No podemos comparar luego el mapa que se hizo con otra metodología, digamos. No sé si esa era la pregunta, pero no, digamos, habría que volver a hacer todo el estudio con la última metodología que se hizo para valorar. Lo que está pasando ahorita es que hay mejores imágenes con mejor resolución, pero no tenemos para épocas viejitas. Entonces hay que ver cómo hacemos para reutilizar nueva metodología y mandarla al pasado. Uh-huh. Sí. Ok, aquí hay otra pregunta de Diego Ramírez. Pregunta cómo se ve la relación entre comunidad y ecosistema bajo el contexto de pertenencia al estado de los manglares. En Costa Rica antes usaba, bueno, no sé si es para Costa Rica, pero la Lauren. Voy a dar el ejemplo de Costa Rica y creo que Lauren también tiene mucha experiencia en otros países. En el caso de Costa Rica antes usaba mucho para hacer leña y simplemente eso era todo en cuanto a degradación del manglar. Hace mucho tiempo que el país casi no usa leña como fuente principal de combustión para cocina, entonces eso ya dejó de usarse. Sí hay pesca y sí hay extracción de moluscos, pero en el país hay como asociaciones que tienen permisos para hacer esas actividades. Entonces se trabaja a nivel de asociación comunal. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Ale Chang y pregunta cuáles son las principales amenazas por actividades humanas a los manglares en Costa Rica. Ahorita el impacto más grande es el turismo, porque muchísimas, como mucho, este 51% está fuera del área silvestre protegida. Digamos que las municipalidades tienen injerencia, pero no tienen tanto conocimiento. No toda municipalidad tiene inclusive un buen sistema de monitoreo ambiental o inclusive oficina de monitoreo ambiental. Entonces, sí hay impacto. Lo que pasa es que las comunidades, inclusive que viven cerca, a veces son las que protegen y dicen, no, se van a meter al humedal y van y ponen la demanda. Entonces, según los mapas, la degradación ha estado muy baja, no se ha reducido a áreas de manglar. Se redujo importantemente entre 60, 50 y 80, y después ahí se mantiene, aunque sí habría que hacer luego los nuevos estudios, porque sí no estamos claros qué ha estado pasando en los últimos años, porque los mapas los mapas de referencia para red no son tan claros en eso. Ellos marcan como que estuvieron estáticos los manglares desde el 2012 para acá, y no estamos muy claros de eso. Pero bueno, eso haciendo el entendido de que, digamos, los mapas que se usaron para red no son específicos de manglar. Entonces, lo que queremos trabajar ahorita es hacer estos mapas específicos para manglar. Ok, perfecto. Y hay una pregunta aquí de Jorge Herrera, otra de Jorge Herrera, y pregunta qué investigación están haciendo para avanzar en la captura de carbono. Actualmente, bueno, quien ha liderado la información de captura de carbono ha sido CATIE, y también adicional a lo que viene trabajando el CATIE, el Inventario Forestal Nacional, dentro del protocolo que ellos tienen, es un protocolo de información sobre biomasa y carbono en suelo. Entonces esa información se va a tener. Y actualmente está la Universidad de Luisiana, está trabajando con un proyecto de acumulación de carbono. Ellos tienen parcelas, es una investigación de un estudiante, pero la idea es replicarla a nivel nacional para poder cuantificar la acumulación de carbono a nivel nacional. Ok, y tenemos una pregunta más de Alejandra Navarrete. Pregunta cómo está el cambio de uso de suelo en caso de proyectos de turismo. Dice que entiende que los manglares están en tierras federales. Pregunta si todo está protegido por la ley y cómo está regulado. Perdón, es que se me cortó una parte, pero lo que preguntan es qué pasa en tierras públicas, ¿verdad? Federales. Pregunta cómo está regulado el cambio de uso de suelo en caso de proyectos de turismo.
Se tienen permisos, digamos, en caso de proyectos grandes de turismo se tiene que pedir permiso a varias instituciones en el país, que de hecho a veces es bastante complejo porque son muchas instituciones, porque no todas tienen lo mismo. O sea, el municipio puede mantener la tierra, pero ellos tienen que mandarle al municipio, al SETENA, al MINAE, o sea, a varias instituciones. Pero igual lo que hacen muchos es drenar, y entonces cuando ya está seco, ya no hay nada, entonces dicen, no, es que aquí no hay nada, entonces se da el permiso. Pero en general, la ley sí está bien, contempla bastante, el cambio de uso en Costa Rica está prohibido. Entonces, si ya es manglar, no se puede cambiar. Y hay un mapa que utilizan a nivel nacional como para cotejar qué era antes y después del permiso. Entonces, si ven que era bosque, aunque no es manglar, pero sí va a manglar de bosque, entonces generalmente no dan el permiso o lo cambian un poco ahí. Cuando hay construcciones muy grandes que sí hacen algún tipo de daño, lo que se pide es compensarlo. Entonces, o tienen que reponerlo o lo tienen que compensar en otra zona. Generalmente. Pero la idea es que el manglar no lo puedan tocar. El manglar sí está protegido y que no lo pueden tocar. Pero bueno, no siempre sucede. Perfecto. Tenemos una última pregunta del Costa Salvaje. This question is for Lauren. And the question is, how could NOAA get involved in mangrove protection in Mexico? The question is, how can I get involved in mangrove protection in Mexico? How could NOAA Or how get can NOAA involved? get involved? Well, I think one way is to join this meeting, right? And to learn more about what's happening. And I know we have been having conversations through Wild Coast to learn more about what's happening. And I think it would be important for us to just learn where the needs are. One of the things I didn't mention, but I know Rebecca did in terms of a partnership with CI, is that we do work very closely with NGOs, as well as governmental partners. So we really want to complement the work that's going on in the countries, and obviously not reinvent. So we would just be interested in learning, where you see the need, and we can pursue how NOAA can support our involvement. We are funded by the Department of State, and they do have some restrictions on countries. So we sometimes have to get approval from the Department of State in terms of which countries we work in. And that would be the case in Mexico. But I think if we can come with a specific need, there would be a very good chance of getting that approval. Okay, thank you, Lauren and Rebecca. There are no more questions. Le cedo la palabra a Mónica. Muchas gracias a ambas por su maravillosa presentación. Muy interesante aprender de las experiencias de otros países. Les agradecemos sinceramente la participación a ambas. Vamos a tomar un break de unos minutos. Nuestro siguiente presentador se encuentra en campo y se va a conectar justo a la hora programada y estamos un poquito adelantados a la agenda. Entonces, les pido por favor que nos tomemos un descanso y nos vemos de nuevo a las 8:30 hora del Pacífico, 9:05 hora centro. Gracias.
Hello everybody, hola a todas y todos, ya estamos de regreso. Voy a dar unas indicaciones generales antes de presentar a nuestro siguiente panelista. Les recordamos que existe la opción de interpretación en vivo para inglés-español y español-inglés. Hay un icono en la parte de la barra de Zoom que parece un planeta cartográfico. Y ahí aparecen las dos opciones. También estamos usando la sección de preguntas y respuestas para hacer preguntas a los asistentes, a los presentadores, perdón. Y en la opción del chat se está intercambiando información, contactos, etcétera. Se pone buena la plática ahí también. Me voy a cambiar al inglés para traducirlo del servicio de interpretación en caso de que alguien esté teniendo problemas. So for those who need translation, there is a interpretation on live available for everybody from English to Spanish and from Spanish to English. There's an icon that looks like a little planet at the Zoom bar where you can look for it and select the best option, the option that suits you better. We also have a Q&A box, preguntas y respuestas, where you can type down your the questions that you have for the speaker. And of course, we're using as well the chat box. You are welcome to share comments, information, contacts, and whatnot. It gets very interesting. So I will introduce our next speaker, Nathan Henry. Welcome to our forum. Thank you so much for being here. Nathan is a program director for U.S. Nature for Climate, and he's going to present about Nature for Climate, a strategy to engage community to address climate change. Nathan, the stage is yours. Great, thank you. I'm going to go ahead and share my screen and get this all queued up. Okay, thank you very much for the opportunity to present today. Can everybody see my screen? Yes, we do. Great, great. So again, thank you very much for the opportunity to present today. Today, I'm going to focus mostly on what U.S. Nature for Climate is and how we are working to try to advance natural climate solutions, including blue carbon solutions in the United States. So I'll just kind of launch into a little bit of background on what U.S. Nature for Climate is. We have been around as a coalition since 2019. When we originally started, we were 8 organizations listed there at left that were really designed to build upon a global Nature for Climate effort that has existed at the global level for since about 2017. They decided that was working so well that they wanted to have a version of the program that was focused specifically on the US. So we're a franchise, if you will. And so our goal is to really build upon the work that they've been doing globally, but with more of a US focus, to equip key partners and what we call mobilization targets with research, messaging, and content to build support for natural climate solutions, and to help educate our target audiences about the need to advance policies and practices and increase public and private investments in natural climate solutions in the United States. Since 2019, we've actually grown quite a bit as a coalition. We're now up to 26 organizations. We still have 8 members on our steering committee, but we've created an affiliate network as well, which has really enabled us to delve much more deeply into a whole range of specific natural climate solutions issues. So we have organizations that are focused primarily on agriculture, on forest issues, on blue carbon. A few of the organizations involved or more sort of like think tanks. Ceres works with sustainable businesses. And so we've really tried to expand our focus so that we can really cover the whole range of policies and practices that could move natural climate solutions forward.
In the blue carbon space, when we originally started back in 2019, really only the Nature Conservancy was focused at all on blue carbon issues. And of course, the Nature Conservancy, being a rather large organization, is focused on a lot of other things as well. So we actually really identified blue carbon as being an area where we really did need to bring in some additional expertise and a broader range of organizations. So we set to work doing that. Now we have 7 organizations that all have significant focus on blue carbon, including WILDCOAST. They've been a member for about a year and a half, I guess you could say now. We work a little bit more informally with the Center for American Progress, but they're also doing a lot of work on ocean policy. And this broader range of organizations that we worked with has enabled us to build connections with a whole range of other groups as well that aren't members of our coalition, but we engage their experts, we follow their content, we profile their programs. So US government organizations like NOAA and the Environmental Protection Agency, the Gullah Geechee community, which is in the Carolinas, we've profiled some of their work. And so it's really enabled us to build just a whole broader way of connections that's, I think, just made our work much richer in terms of our engagement and the information that we can convey as a coalition. So we're not just focused on blue carbon, we focus on 21 different practices that can move natural climate solutions forward. And sort of our foundation is a paper that was written by a TNC scientist and several others in 2018. His name was Joe Fargione. And he really did a paper called Natural Climate Solutions in the United States, which focuses on 21 different practices that all have the potential to either reduce greenhouse gas emissions or to pull greenhouse gases out of the air and sequester them. And so as you can see, I'm not going to go into this chart in detail, but there's a number of forest related practices, a lot you could do in the agricultural section. And then also we label it wetlands here. I think we've started calling it blue carbon now, but also several strategies that you can do on coastlines and also peatlands is a big driver there. And as you can see, when you look at the relative carbon sequestration and climate mitigation potential of a lot of these practices, you know, a lot of the actual you can frankly just sequester a lot more out of the forest area and the agriculture area. But what blue carbon really offers, and I'm sure you're all aware of this, is a much higher degree of efficiency. I mean, you get a much more bang for your buck of every acre of restoration that you do on a kind of a blue carbon landscape than you do in a forest or agricultural landscape. And so that's one of the reasons why we've really tried to prioritize blue carbon in our efforts. At least give it equal standing to the forests and agricultural practices that we focus on. And so in terms of trying to advance implementation of natural climate solutions in the United States, what do we actually do to achieve our goals? So our first plan, and we've updated this several times, is really just to develop a strategic plan. We conduct a pretty thorough situation analysis to understand what the challenges and opportunities are in implementing natural climate solutions in the United States. As the political situation here changes, you know, new presidents, new parties in control of Congress, we take that into account just in terms of what's kind of possible to do, what's happening at the state level. We take all of that into account. Then we define sort of who we're trying to communicate to and what we want them to do as a result of our efforts. We outline, you know, our program outputs, the kind of materials and information that we're putting out there, as well as our long, medium, and short-term outcomes and our ultimate impact that we're seeking to have. And so I'm going to show you a very scary looking chart here, a lot of words. I am not going to go through this in detail, but we can certainly distribute these slides afterwards. But as you can see, all of those components are on this slide here. We have a thorough situation analysis that we updated in January. We've defined our audiences, you know, kind of what we want those audiences to do.
what U.S. Nature for Climate is going to do to try to generate that response from our audiences, and then, short, medium, and long-term outcomes that we want to have as a result. And then our ultimate goal is basically, and I'll just kind of talk about that here, we want natural climate solutions to achieve their full potential as part of comprehensive climate action in the U.S., with the goal of reducing greenhouse gas emissions by 50 to 52% by 2030. So obviously, natural climate solutions isn't going to do all of that work, but we want natural climate solutions to be a very significant part of climate action in the United States. And some of the challenges we identified in our situation analysis is that natural climate solutions don't get nearly the same amount of attention as other climate action strategies. And so a lot of what we're focusing on is just trying to attach visibility and increase the salience of natural climate solutions in the broader conversation around climate change in the United States. So kind of a short and much easier to parse version of our strategic plan. We're in phase 2 of U.S. Nature for Climate right now. Phase 1 was more about educating people about natural climate solutions, just assuming that folks were coming into this with not a lot of knowledge about what natural climate solutions are and why they're important as a climate change strategy. We feel like we've made some headway there. And so now we're focusing on accelerating implementation. What do we actually need to have happen to implement natural climate solutions at scale on the ground? So one of the things that we really are focusing on is influencing decision makers, educating them with information they need to encourage the adoption of natural climate solutions programs and practices. We are supporting delivery by shining a spotlight on effective programs that are actively delivering on natural climate solution strategies like coastal restoration or climate smart agriculture. We're promoting the effectiveness of these programs by really delving into the science and making the case that these benefits are proven, they're effective, and that they can actually help us achieve our climate goals. And then an important component of this as well is we want to position natural climate solutions as a mechanism for advancing equity and environmental justice in the United States as well. So as a proactive strategy towards achieving equity and justice goals is sort of integral to what we're doing. One of the things I always point out is that we are what I call a grass tops effort. We're not trying to convince everybody in the United States that natural climate solutions are important, because this would be inefficient. 99% of the people in the US are not really in a position to do anything about natural climate solutions. It would also be really, really expensive to communicate at that scale. So we're focused really on those who could actually make decisions to support the implementation of natural climate solutions. So policymakers, sustainable business leaders, those who frankly can steer money and resources into natural climate solutions implementation. And then going out a circle, we're also trying to educate the people who talk to those policymakers and business leaders. I'll go into this in a little bit more detail later on, but we're trying to, the people who have the ear of the people making decisions, we want to make sure that they're armed with information and messaging to advance our goals. One thing we do not do is engage in legislative lobbying. So we'll never go to Congress and say, we want you to vote for, this piece of legislation, because that's our funding doesn't allow that. So we're much more focused on educating around sort of what those policies do, rather than actually going in and advocating for something to be passed. And we're also generally focused on national action. With 50 states and 30,000 municipalities in the US, and we're a two-person team at US Nature for Climate, it would be too big of a landscape to try to focus on state level efforts as well. So we're really only focused on national efforts, though if a state is doing something that's very effective in delivering natural climate solutions, we'll highlight those efforts as an example that perhaps the federal government can follow in moving their action forward.
So to delve a little bit more deeply into our audiences, as I mentioned, kind of our overall audience is public and private decision makers, so policymakers, business leaders, et cetera, those who can actually put money and resources into natural climate solutions. But then we have that broader circle of influencers. So those include environmental and climate nonprofit organizations, environmental justice organizations, agriculture and policy leaders in organizations engaged in those spaces, corporate sustainability leaders and food and beverage corporations that are really engaged in the agriculture sector, forestry organizations and corporations, and then also outdoor recreation enthusiasts as well, because a lot of folks who are into things like hunting and fishing also have an interest in making sure that our ecosystems remain viable. So we try to engage all of these influencers, arm them with information that they can then use to influence public and private decision makers. One of the things I think is really important when you're engaging this kind of effort is to have a core message. And that message should be relatively simple. You don't want to have, sometimes I see folks when they put out messaging, they'll put out like 7-page documents and say, here's everything you could possibly talk about to support natural climate solutions. Just pick and choose the things that you think fit best for you. My approach is generally, we want, all of our organizations reading from the same playbook, saying the same things over and over. I used to be a political consultant, and one of the things that I often heard said is just at the point when you're getting sick of saying something over and over is generally the point when people are just starting to pay attention. So we come up with a relatively simple 4-part message. One, focusing on the role that natural climate solutions can play as part of a comprehensive strategy to address climate change. Also emphasizing that we're not trying to replace action in the energy and transportation sectors, but supplementing that action and complementing it. We're saying all that stuff has to happen, but you need to do natural climate solutions as well. We really focus on the co-benefits of natural climate solutions. So increased resilience to extreme weather, benefits for landowners, benefits for wildlife and air and water quality. Generally speaking, we'll never talk about the climate mitigation aspects of natural climate solutions alone. We'll always pair it with one or more of these other benefits. And one of the things that really allows us to do is speak much more effectively to these audiences, which are all focused generally on different co-benefits here. And so we'll generally have climate mitigation as part of a broader list of benefits that the practice that we're focusing on, say coastal restoration, can help achieve. We really point out that natural climate solutions are proven, practical, and backed by science. These aren't theoretical concepts, but these are things that have been proven to work and strategies that have been proven to work. And because climate change is such a divisive issue in the United States, we also focus on the fact that natural climate solutions garner broad bipartisan support. So it's a strategy that both Republicans and Democrats can get behind and have in many states and federally in the United States. So what do we do to actually educate our audiences? Like, how do we bring our coalition to bear to achieving these goals? First, we really focus on strengthening connections between our member organizations. We want to make sure that we're sharing information and aligning our messaging so that all of our organizations are saying roughly the same thing. They'll oftentimes customize towards their individual goals and priorities. We design campaigns that deliver messaging through compelling content. We develop resources to help guide decision makers, and we coordinate events that feature coalition experts. So to delve a little bit more deeply in each of these, one of the things that we do to really build connections between members is we have policy, science, and communications work groups that meet just about every month. Sometimes we're focusing on getting
their feedback on things that U.S. Nature for Climate is doing. Other times we'll invite experts from partner organizations to present on a new report or paper or an announcement that they're making. Sometimes it's just informal chatter over issues that are important to people. If there's a federal public commenting opportunity where, say, the Biden administration is putting out a rule and wants people to comment on that, we'll make sure everybody knows about that and has the opportunity to talk about it with each other as well. Because with 26 organizations, not all of our members are talking to each other all the time. So we really want to facilitate that connection. We also did a really comprehensive mapping exercise last year where I basically just spent time interviewing all of our coalition members, kind of saying, who's everybody in your organization working on natural climate solutions? What's their role? And then who are you talking to outside of our coalition and about what issues? And it's really enabled us to kind of better understand, to coordinate activities within our coalition, but also, who should we be targeting externally with information and resources to get them motivated and activated behind achieving our objectives. We also participate in partner meetings. So exactly like today, where I'll sit in, I'll present to our partner organizations or sit in on some of their coalition and coordination calls, just so we're aware of what they're doing. We really work to facilitate information sharing between members. So every week I put out a weekly communications and policy update. Part of that is sort of a calendar of events and announcements that are coming up. Part of it is I review announcements and press releases and reports put out by member organizations the previous week and just write short descriptions of each so everybody kind of knows what everybody else is doing. It's really an effort to try to break down silos and just making sure that we're really making ourselves more effective as a coalition and utilizing all the resources we have to bear. We do research, so sometimes we'll do polling or elite research. And one of the reasons we do this is if you want everybody saying the same message, sometimes you need to prove that that message is effective, and polling is a way to do that. So I can go to an organization and say, maybe you should tweak your messaging a little bit and focus a little bit more on this, and say, we have poll results that actually say that's a little bit more of an effective way to talk about this. So it just provides a little bit of evidence base to our messaging recommendations. And then we also boost social media activity as well. So if one of our members puts out a post, we'll retweet it or repost it on LinkedIn from USN4C accounts, realizing that most of our members are following our accounts, but not necessarily following each other's accounts. So it's, again, a good way to coordinate sort of information sharing between our coalitions. We do campaigns that are really focused on, we'll pick a specific issue, and then we'll do a storytelling grounded campaign really focused on highlighting and promoting successful member-driven programs. On the past, we've done campaigns that have featured efforts and programs from 10 different partner organizations, including WILDCOAST. We've done actually 4 or 5 of these in the past. The one we're working on now is called Building Ambition Through Action. And so what we're trying to do with this program, and you can link to it on our website here, I'll just kind of go to it real quick, we're trying to highlight stories of successful implementation that can be replicated at scale. So here is a program on dairy feed in Wisconsin that has established a very successful model for collaboration between farmers and businesses and nonprofit organizations and government agencies. And so this is an approach that could be replicated elsewhere. So we're trying to really highlight programs that can really be scaled up and hopefully make a big dent in our efforts to implement natural climate solutions. We did another campaign called Conservation is Climate Action, where we're really trying to break down the silos between people who are focused on land conservation and people who are focused on climate action. Because generally things that you do to conserve lands, to protect wildlife, to promote biodiversity, not all the time, but a lot of the time have climate change mitigation benefits as well. So we're trying to bring those connections together.
And so just as an example, we did a story with WILDCOAST focusing on blue carbon and coastal restoration efforts in the San Diego area. And it was really sort of a testimonial told through the perspective of Carlos Callado, who's a WILDCOAST staffer. We think that storytelling provides an effective mechanism for delivering our message while also promoting member programs. So all of those 4 message points that we talked about earlier are sort of integrated into this video. Many of our members don't have the resources available or time or staff to do their own videos like this. So we also try to provide support. Every video we make, we put out under our label, but our members are welcome to put their logo on it and use it for their own promotional purposes. We think that testimonials allow for really the delivery of key information through the prism of personal experience, which I think makes it more compelling to those who are viewing the video. We also think it's important to just visually show what natural climate solutions look like. A policymaker or in a room in Washington, D.C., if you just say blue carbon, they're not really going to know what that means. But if you show them what it looks like to implement a blue carbon strategy, that really helps. Our videos are frequently shared by our partners. It gives us good content that they're then able to amplify to their networks. And then we'll generally do a blog article. Since you can only say so much in a 2-minute video, we'll also put together a complimentary blog article with more information on the program that we're profiling. So if you go to our website, this story, the WILDCOAST story, is actually in our Off the Beaten Path campaign. We'll definitely invite you all to take a look at that. Another resource that we put together, and I'll wrap up here shortly, is something we call the Decision Maker's Guide to Natural Climate Solutions. And we basically decided that there's a lot of information out there on natural climate solutions. Some of it is good, some of it's not so good. So we put this resource together on our website to basically curate the information for decision makers and make it more accessible to non-experts. So the thinking is, if you have a peer-reviewed scientific journal study, not a lot of people outside of scientists are really going to be able to open that up, to read through it, to understand all the implications of it. So we'll link those studies with explainer resources like blog articles or infographics that really kind of explain what the study is telling us and why it's important. We have a toolbox of interactive tools that our member organizations and others have put together to help policymakers actually implement strategies on the ground. So there's the Reforestation Hub, which is a TNC and American Forest story, which really can help planners figure out where are the best places, spatially and geographically, to put tree planting efforts, for example. We have a discussion and debate section on our website that really encourages expert conversation to explore issues where maybe there's a little bit of disagreement or uncertainty, even within our coalition. So we'll talk about those issues and sort of what's the path forward for addressing those disagreements and uncertainties. And so we have 3 conversations now. We're putting 3 more of those on our website in the next 6 months or so. And then we just have a glossary of terms, because a lot of the terms that we use might not be understandable to non-scientists who aren't really familiar with the issue. And then we're actually going to be adding a section called Data Stories, which is going to really be highlighting sort of the gap between where we are in implementing, say, agroforestry in the United States, and then what's the potential and what's the gap between kind of current implementation and potential, and how do we close that gap? What needs to happen science-wise, policy-wise, in order to funding-wise, in order to make that happen. So that's going to be a new section we're working on in the near future. And then finally, we participate in and facilitate events within and between coalition members. So we went to COP, worked with a lot of our coalition members who were also there to basically ensure sort of a coordinated US N4C presence at COP. We conduct congressional briefings with an organization called the Energy and Environmental and Energy Study Institute, to educate
people who work in Congress and others on key issues. And then we'll participate in partner events exactly like this, just to get our message out there on natural climate solutions. Just the last slide here, and this again, if this slide deck is sent out, is just some of the resources we put together on blue carbon. I just wanted to put links in one place. So you can look at our decision makers guide and some of the videos and other stories that we've told on these efforts. So I think, that finishes my presentation, and I would be happy to answer any questions y'all might have. Thank you, Nathan. We have a few minutes for questions. This question is from Diego Ramirez. He's asking if there is an indicator to measure level of implementation within policymakers. Like, his exact words are, is there an objective indicator that relates the political will and actions that actually materialize? Well, I think just in terms of legislation passing is probably our indicator on political will. Last year, a couple of really important pieces of legislation passed in the natural climate solution space, the Inflation Reduction Act and the what's called the Bipartisan Infrastructure Law, that really put, I think, $20 billion into natural climate solutions, which, you know, is definitely a good start. It's actually a problem. I've been talking to people at the state level who are saying, we have the money, now we just don't have the staff and people to get this money out the door and doing work on the ground. So that's kind of the next problem to work on. So, you know, we do track what legislation is passing, what Congress is doing. Now that there's an administration in Washington, D.C. that's a little bit more sympathetic to climate action, we're also tracking sort of the federal rulemaking that's happening, which can help facilitate natural climate solutions. So, for example, the Biden administration put together a $3 billion program called the Partnership for Climate Smart Commodities that basically works with corporations and nonprofits to test out and run pilot programs on innovative natural climate solution strategies. So we track all of that. Generally not ourselves, we work with our partners who have government relations people who track that. And then on the you know, in terms of what's actually being implemented on the ground, I mean, that kind of speaks, I think, a little bit to the scientists in our organization who are tracking that, who are, you know, just making sure that when these programs are being implemented, they're being done correctly. There are big monitoring and verification frameworks that are being developed in the US to make sure that when these strategies are being implemented, they're being done so effectively as well, and that these climate solutions are actually helping solve climate change. And so I think with these monitoring and verification networks that are being built up, we'll be able to get a little bit better of a sense of what's actually happening on the ground. Thank you for your answer. There is another question from the WILDCOAST team. Yeah. And it's about what strategies do you implement to make sure that the government gets involved? Like, how do you manage to reach out to them? Yeah, well, that can always be a little, that can be a little bit of an interesting area for us, because as I mentioned, we're not allowed to lobby. And so the good news is many of our partner organizations are allowed to lobby. So one thing I can't do is kind of say, you should talk to so-and-so about this piece of legislation. That would be bad and put us at risk of frankly losing our funding. But what we can do is they can say, boy, a lot of people sure are talking about agroforestry in the Farm Bill. And then we can then go and try to find some good stories of agroforestry being implemented on the ground. And then we can develop those stories, put together fact sheets, and then give those back to the government relations people as educational resources, just showing the effectiveness of agroforestry, which they can then go back to policymakers and say, look, we have all these great examples in your state of agroforestry working on the ground. So that's kind of the role we play. We try to be very much in the educational area, but we are talking to the policy people, figuring out what's important, what are the topics that the policymakers are focused on, so that we can then make sure our content and our efforts are aligned with that. So that's sort of the approach we take.
I would love it if we could actually do direct advocacy, but until we get some different funding sources, that's not going to happen. Perfect. Thank you so much, Nathan. Monica, it's your turn. Thank you, Nathan. Thank you, Paula, as well. Yeah, a very, very interesting conversation to have here in Mexico. How can we engage more to the authorities? And I think that is reflected on the questions that were asked. Thank you again, Nathan, for your presentation. Sure. I'm going to introduce our next panelist, speaker. Her name is Lauren Hodge Williams. She is a program director for Costa Resiliente in the Nature Conservancy, Texas. She will talk about blue carbon potential in the state of Texas. Lauren, welcome, and the stage is all yours. Thank you. Can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, great. I'm going to go ahead and share my screen. Okay. Oh. Well, I'll figure this out eventually. Let's see. Yes, Paula, can you stop sharing your screen? Okay. There we go. You can probably see my, let's see if I put this. Yeah, we're seeing exactly. Okay. So can you see my slides now? Yes. Okay, great. Well, hello, everyone. It's good to be with you today. I'm going to be talking today about a project that we have to assess blue carbon potential in Texas. And let's see. So I know we just had a speaker from the Nature Conservancy, but just to reiterate, our mission at the Nature Conservancy is to conserve the lands and waters on which all life depends. We work across many countries across the world, and I'm focused here in Texas. The Blue Carbon project that I'm going to be talking about today is supported by a very large project team. So although I'm here talking with you today, there are a lot of people within the Nature Conservancy who are supporting this effort. So these projects are very complicated, and we need a lot of expertise in order to be able to implement them. So for example, I'm working with Steph Simpson, who works for our global team and is really focused on, bringing blue carbon credits to market and has really supported us in doing that. Chris Shepard works for the Gulf of Mexico program. She's the science director and has a lot of expertise in wetland mapping and looking at wetland migration pathways as sea level rises. And then we have a bunch of other people supporting this work from our land protection team, people working on working lands efforts, GIS specialists. So it's a lot of expertise that's needed to really bring these types of projects to market. So our vision for this project is to set the stage for a blue carbon market that demonstrates how offsets can be developed on public and private lands to support conservation and restoration efforts in Texas. And so we have 4 objectives for this work. The first was to conduct a Texas blue carbon market pre-feasibility study to examine the blue carbon potential, socialize the concept with stakeholders, including landowners, natural resource managers, and agencies, and to identify any financial and legal barriers to entry. Our second objective is to produce a consensus-based coastal conservation and restoration action plan for Texas, and specifically for the 3 blue carbon ecosystems that we have here. So mangroves, salt marsh, and seagrasses, including mapping those areas where we expect wetlands will migrate in the future due to climate change and sea level rise. And our third objective is to establish a
dynamic coastal wetland site as a living laboratory to share wetland protection and restoration techniques, explore blue carbon offsets, and highlight the importance of these ecosystems. And then fourth, really just to build capacity and momentum in Texas to restore and protect wetlands, and to build a collaborative network of landowners, stakeholders, and partners who can carry out coastal restoration and protection projects that include the consideration of blue carbon. And so just to give y'all a sense of kind of where we're at with this project, we kicked this project off about 2 years ago when we received some pilot funding to really start to explore what it would look like to develop blue carbon credits in Texas. And we started really just developing a work plan. And then we engaged with TNC staff and external stakeholders to discuss ideas. And so that looked like, first we had an internal webinar to just determine who we should have on the project team within the Nature Conservancy, and especially in the Nature Conservancy in Texas, really to learn about people's expertise and experience in the field. And then we hosted a series of webinars where we invited landowners, academic experts, agency representatives, consultants, anyone who might be implementing coastal restoration and protection projects or have an interest in blue carbon or has expertise in the area. And so, part of the process for hosting those webinars was to share, what our vision was, but also to collect ideas from people about potential pilot studies that we could do to determine if people were interested in partnering or if they had data that was relevant to the work that we're doing. So then we hosted a series of one-on-one meetings where we followed up with people who were interested in working with us and collaborating. And that led to us identifying some sites that we thought could be good sites for doing pilots on. So we conducted some site visits that first year. And then we realized we should probably establish an advisory committee to really help guide the work. So we worked on establishing that advisory committee, which led to identifying some additional sites. And then we completed a pre-feasibility study. So, and I'll talk a lot more about that here in a minute. And looked at, of the pilots that we identified, which project types could be good projects for bringing blue carbon credits to the market. And then just this year, we hired a project manager to help me to implement this work, which we're really excited about because she's really going to help us to move this body of work forward more quickly. And so we'll be filling data gaps that we identified from the pre-feasibility study. We'll be establishing that living laboratory and conducting the action mapping to really key in on how we could scale up some of this work, and then just continue to engage stakeholders throughout this process, including some more targeted engagement with landowners and agency representatives. So our advisory committee was made up of these entities. So Coastal Bend Bays and Estuaries Program and the Galveston Bay Foundation are really some of the larger regional restoration and conservation organizations in Texas, and they're implementing projects from the coastal bend, which is kind of the central portion of Texas, all the way up to the upper Texas coast. And then we had folks from the U.S. Fish and Wildlife Service, from the Port of Corpus Christi, and then also from the Texas General Land Office. And so after we did all that stakeholder engagement, what we determined is that these 4 project types were the types of projects that we wanted to consider and focus our efforts on. So hydrologic restoration, which could look like putting a culvert under a road to restore flow that has been cut off. Land protection, beneficial use of dredge material. So here in Texas, we have a lot of maritime commerce activities. And so the channels, the intercoastal waterway is regularly dredged, as are
the channels that go into the ports along the coast. And so a lot of that material is used beneficially to either build bird islands or do things like that. And so we wanted to see if there was a potential to develop blue carbon credits for those types of activities. And then we also looked at erosion control. So constructing a living shoreline or a breakwater along a shoreline that is eroding to slow the erosion of wetlands along those shorelines. And so this is these are the 5 projects that fall into those 4 categories. And you'll see they're all located along the central portion of the Texas coast. And I'll go into a little bit more detail now on each of those projects. So for land or easement acquisition, we selected this site at Port Bay. So it's highlighted here in yellow. What you can see is that there's an area to the east and north, Rockport, Texas, that is highly developed. And then nearby to this area are low density developments. And this landowner who's standing, you can see in the picture here, has been approached for sand mining activities on his land. So there are neighbors nearby him who sell rights to their property for the mining of sand. So the way that we could justify bringing this type of project to market is that there's a threat of development. And so he's been directly approached, but that area is also seeing more and more development. And that's a 1,200 acre property. So hydrological restoration, we chose a site at Welder Flats, which is this area over here in yellow you can see. And basically, you'll see that there's a road right here that goes out into the marsh. And that road has cut off flow that historically, water historically flowed across that landscape, but it has cut off flow. And on the next image, you can see, so on the left, you can see marshes that are functioning very well. They're connected to the flow. And then on the right, you can see that the marshes are, you see more succulent type species, not as much Spartina, and they just look a little bit more degraded. So the idea is that you can install culverts like this one over here on the right, and restore that flow and then increase the productivity of wetlands. And so for this particular site, we would only be restoring estimated to be about 60 or 100 acres of wetlands. So this is our beneficial use site. It's at the La Quinta Terminal, which is near Portland, Texas. And you can see it highlighted over here in yellow. And then you can see a zoomed in aerial image. So basically, the Port of Corpus Christi built this dredge material island when they were dredging the channel. And then they went in and did restoration of wetlands and seagrasses. And so in the image on the left, you can see on the far left, kind of where the wetlands are, which they're a little bit more elevated in the darker green. And then the seagrass is kind of peppered throughout that site. And then we have 2 erosion control projects, both of which are on TNC owned preserves. So this is Cone Preserve. It's on Mustang Island and adjacent to a Texas Parks and Wildlife state park. And this area is experiencing a lot of erosion. So it was impacted by Hurricane Harvey in 2018, and then also by recent smaller storms that we've had. In addition to, we've had some freeze events where the mangroves that were established there were killed in these freeze events. And so we're experiencing accelerated rates of erosion as those mangroves are slow to come back into the system. And so our land manager there estimates that we're seeing about
an erosion rate of about 5 feet per year at this site. And so you can see them walking along the shoreline, and you can see a lot of the dead vegetation adjacent to them as well. And then the last erosion control site is Mad Island Marsh Preserve. So it's highlighted over here in yellow. You can see it's adjacent to the intercoastal waterway that runs along the coast of Texas. And so it has very, very high rates of erosion. You can tell by that photograph that the land is being scoured away. And so the strategy here is to build a breakwater because a living shoreline would not be able to withstand the erosive forces of all the barge traffic that goes back and forth daily. So building a breakwater to slow that erosion and hopefully to accrete sediment behind it to allow for seagrasses and to come back in, and also slow the erosive processes that are happening here at the preserve. So we included those 5 case studies in a pre-feasibility study that was conducted by ESA. And we looked at these 6 factors. So technical. So this project used verified carbon standards issued by Vera using the VM0033 methodology for tidal wetlands and seagrasses. So could these projects bring credits to market using that voluntary carbon market? And then we had a financial component. So how much does it cost to do the proposed restoration? How much could we generate in carbon credits? And is there a positive return on investment from doing that? And then some market assessment. So, who would potentially be buying these credits? For example, airline companies. And also a social component. So are there other ecosystem services that are provided in these areas, and do those need to be considered when developing a project? And then organizational considerations. So what would it take organizationally to implement this type of work? And then legal. So looking at title and property rights, and are there any risks associated with those types of rights, or are projects even allowed on these lands? So these were the 6 components that they looked at. And this is a very high-level overview of their findings. So you can see the project type listed on the left, the approximate size of the project in the second column, the cost to implement that project, the anticipated lifespan of the project, and then the carbon sequestration benefits. So how many tons of carbon do we think could be generated by implementing this restoration or protection measure? And then what would be the break-even price per ton if you're selling those credits? And then on the final column, whether or not we think this project would be feasible or not. And so you see that really there are only 2 project types that could potentially be feasible according to this analysis of these projects. And so those are land acquisition and hydrologic restoration. The other project types you'll notice are just either have low financial feasibility or are not technically feasible. So you'll notice that the ones that have low financial feasibility have very high costs to implement, $4 or $5 million or more for the project. And then the last one was actually not technically feasible. So what we found for that one is that, and that's building the breakwater along the intercoastal waterway, is that by building that breakwater, we're actually protecting freshwater wetlands that would have converted to saltwater wetlands if we just allowed for sea level rise to continue and for saltwater intrusion to occur on that property. So by building the breakwater, we are protecting biodiversity and the diverse array of ecosystem types that we have there and habitat types, but we would actually have a negative impact on carbon sequestration.
Of course, we would still move forward with that project because our mission is to protect biodiversity. So we wouldn't make a decision to not do that because of that finding, but we just would not move forward with that type of project as a blue carbon project. So kind of to summarize all this, our takeaway was that moving forward, we're probably going to consider land acquisition and hydrologic restoration project types as potential projects that we would implement to generate blue carbon credits. And the great thing about land acquisition is that that is the Nature Conservancy's bread and butter. That's what we've been doing for a long time. And so this is a really interesting finding that we could, implement blue carbon measures and maybe kind of generate some additional income for the types of work that we've been doing for a very long time. So some of the lessons learned from the pre-feasibility study are that projects that are least expensive are most feasible, which is intuitive, but just worth being said. And then protecting carbon currently built up in sediments is cost and climate effective. So, for example, the dredge material island that was constructed is not restoring or conserving habitat, it's actually creating habitat. So it's going to take a long time for the carbon to build up in that system, which is part of the reason that that project was technically infeasible. Let's see, land protection and easement acquisition is a high priority project type. The other thing that came up as a suggestion from our consultants is that a lot of these projects are not going to be able to meet the 100-year requirement according to the methodology that the project has to continue to exist for 100 years. And so they suggested that we look into thin layer placement of dredge material on top of marshes to increase the elevation and then hopefully allow for that habitat to be able to resist sea level rise for a longer duration into the future. And that's a methodology that has not been implemented very much in Texas. It is implemented in other geographies. So it's something for us to continue to explore with our partners and collaborators as a potential method for us to help mitigate the impacts of sea level rise. And then the erosion protection projects with breakwaters, they typically result in smaller carbon benefits because you're protecting a narrow strip of habitat rather than a large area. So those are also technically infeasible. And then another thing that I just want to reiterate is that relative sea level rise is a major challenge for project permanence. So in Texas, we don't only have sea level rise to deal with, we have relative sea level rise, which is impacted by subsidence. So we have a lot of oil and gas infrastructure and a lot of subsidence along our coast. So our rates of relative sea level rise are very high compared to other areas in the world and in the US. And so so thinking through thin layer placement as an option is going to be really important moving forward. So our consultants also did a landscape assessment. So they looked at hydrologic restoration, potential conservation or areas or acquisition areas, and then also areas that could be good for beneficial reuse of dredge material. And so this is, these are areas across the Texas coast that might be good project areas to explore for looking for other case studies where we could implement this type of work. And so I mentioned earlier that we plan to do some action mapping to map our next steps. And this landscape scale assessment would be a foundational data layer for us to use, in addition to looking at where wetlands are now, where we anticipate they will migrate with sea level rise, and then layering that with high priority areas according to our partners. So for example, Texas Parks and Wildlife, US Fish and Wildlife, they have lots of areas that they have protected
and that they have identified for future protection. So layering those types of data layers on a map like this, and then really figuring out where do we think there is the most opportunity, and where does that align with the interests of our partners and stakeholders. And so our next steps, so our consultants identified a lot of data gaps that we need to fill in order to be able to move forward. And we're getting ready to meet in the next month or so to really talk about which data gaps we should prioritize. And that will be dependent on how they were prioritized in the pre-feasibility study. Also, which ones do we have to have to be able to move forward with implementing the VERA's VCS methodology? What's the cost? And then also, do we have the ability to fill those data gaps in-house, or are we going to have to contract that work out? So, we'll be thinking through some of that in the next month, and then starting to fill those data gaps over the next year. We also have to work with the Texas General Land Office. So something that came up is that a lot of these habitats, the marshes are going to transition to seagrasses potentially, and so what happens, because the Texas General Land Office owns submerged lands, so they technically own those seagrass areas. So, we would have to work with them to understand the ability to sell credits on these areas, and what that looks like. And so we have had some initial conversations, but this comes up all the time with many different stakeholders. So really continuing to have those discussions and figure out what that looks like. And we do have models from other geographies for other projects that TNC has implemented that we can highlight. And we also have legislation that we could build off of if we need to go that route. So that's one of the things we're going to have to focus on. And then the other thing is, because land protection was identified as a high priority strategy, and we often use federal funds to implement our land protection measures, we're going to have to ensure that the funding sources that we use allow for the development of carbon credits. So in the case of the Port Bay site, which I'll talk a little bit more about here in a minute, we used NRCS funding and private funding, and we were able to determine that the NRCS will allow for the generation of carbon credits on land that was acquired using their funding mechanisms. But we use a lot of other funding mechanisms, so we will have to really make sure that those funding mechanisms will allow for us to do that. And then for the Port Bay site, which is our most feasible site, we're now working on finalizing the easement documents to put an easement on that property. And we're making sure to include language that allows for the sale of ecosystem service credits, including carbon offsets. So what we found from our pre-feasibility study is that our easements actually do not include that language. So for existing easements, we would not be able to move forward with generating credits. So that's something that as a state, as a chapter of the Nature Conservancy, we will have to implement that measure to make sure that any of our projects moving forward could have the potential to generate carbon credits. And this has also been something that we've shared with other resource agencies. So Texas Parks and Wildlife expressed an interest in understanding what type of language should be included in their easements. So I think the state agencies are also interested in, and maybe federal also, in making sure that that kind of language is potentially included in their easement documents as well, just to allow for the possibility in the future. And then for this site specifically, I mentioned that, in order to qualify for credit generation, we really have to show that there's the threat of development. And so we'll have to document that very carefully. So doing a more thorough assessment of future land use changes and historic land use changes,
and really being able to show that there's a threat of development to this site, in addition to the sand mining operations that we identified, and then conducting a more detailed sea level rise sensitivity analysis to really look at how we expect the habitats to change over time as sea level rises. And then another suggestion from our consultants for data gaps that we need to fill is to better understand the site-specific vegetation at the site, so to do some vegetation mapping, and to take some soil cores across the site, across different habitat types, and understand the soil carbon pool and also the sequestration rates by habitat type. So we'll be collecting that type of data over the next year or so. And so I mentioned some of the action mapping efforts that we plan to do. So what that would look like in practice is to gather all the data that I mentioned earlier. So, you know, the landscape feasibility assessment that we've already done, looking at the wetland migration data that we have access to, layering that with data from our partners and getting all of that put into maps, where then we can take those maps to stakeholder workshops and talk through what the opportunities are, where might there be blue carbon opportunity that aligns with coastal protection and restoration efforts that are already underway or that are planned, and really think through with our partners, you know, where we want to prioritize our efforts. And we envision that being a series of workshops. And then, you know, we will be filling data gaps moving forward and have this intent of establishing a living laboratory. So we have been talking with people who already have equipment where they're measuring, for example, where they have sets and they're looking at accretion rates on the landscape, or maybe they're looking at methane or carbon dioxide emissions in wetlands. So trying to couple where we can those opportunities and create a site or a couple of sites on the Texas coast that could really serve as a living laboratory, where multiple entities are working together to collect data to inform our understanding of blue carbon. And then just continuing to build momentum in Texas for blue carbon. And so we're really excited. We have had some landowners starting to reach out to us. We built a website last year. It needs some work, but that's part of what we plan to do in the coming year, is to update it. And there is an interest in engaging in this space, but that's something that we really want to focus on in the next year, is really connecting with landowners. And one strategy that we've thought about for doing that is possibly to establish a living laboratory on one of our easements that's owned by a coastal landowner, you know, so that we can share that kind of information that we're generating on their land, and they might share that with their neighbors and with other coastal landowners. So that's one strategy we've kind of been thinking through. And then also, you know, the organizations that we've been working with are implementing really great conservation and restoration projects, but don't necessarily have the capacity to look at their work through a blue carbon lens. So we can really bring that capacity. But in one case, the Galveston Bay Foundation has actually started, they have someone on staff now that they've hired within the past year to look at this sort of thing. So working more closely with them to really leverage our efforts and talk through what some of the opportunities are. And so with that, I think I will stop, and I hope I have some questions, but I do welcome anyone who has questions after this call. Please reach out to me. My email is here. I'm always happy to talk through ideas and share, you know, more details about the work that we've been doing. Thank you, Lauren. I think we have time for one question. This question is about the communities that live in the restoration areas. I know we have talked about this a little bit, but you could go a little deeper
on the roles that the communities play in the project? Do they have any specific roles? So a lot of our project sites are actually pretty removed from communities. That's one of the things that we found from our pre-feasibility study. The Port Bay site it's adjacent to Port Bay, and so there are people who use that area for kayaking and fishing. And so, you know, there are users, I guess, who use that area for recreational activities. But we haven't really done a lot of engagement with the communities in the areas where these projects are. And I think that would be probably the next step for the Port Bay site too, is, you know, when we have some of these workshops, to include a broad group of community members. And so I think we would lean on our coastal landowners for guidance on that. We also have people on our staff who really are out on the landscape a lot and interacting with landowners, who could help us to bring the right people to the table. Thank you, Lauren. We don't have more time for questions, but if anyone has any questions, please email Lauren, reach out to her. Thank you. Moni? Yes, thank you very much, Lauren, for your wonderful presentation. Very complete, very thorough. If I may, going to, yes, this is what I was going to mention. Let's take a break, a 5-minute break. Go to the bathroom, drink some water, and we'll meet again at 9:45 Pacific Standard Time, 10:45 Centro de México. Gracias.
Bienvenidas, bienvenidos de regreso. Antes de presentar a nuestro siguiente orador, un rápido recordatorio sobre hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la barra de Zoom. También está el servicio de traducción en vivo, español-inglés, inglés-español. También el icono se encuentra en la barra y de utilizar el chat para conectar con otros asistentes. Perfecto. Entonces, presento ahora a... Voy a pasar al inglés. So please meet Lauren Hodge Williams. I'm sorry, no. Come again. Please meet Abby Garcia. She's an analytical associate at the Climate Action Reserve. And she will be presenting about Climate Action Reserve and the Forest Protocol for Mexico. Abby, welcome to the forum and take it away. Hi, good morning. Buenos días a todos. Mi nombre es Abby García y soy una asociada en la Reserva de Acción Climática y ya llevo más o menos 1 año y medio trabajando con el protocolo forestal. Voy a compartir mi pantalla, que tengo aquí una presentación. A ver si me deja. Sí, no lo presento. Aquí se ve bien, ¿verdad? Sí, así se ve bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Es un gran gusto de estar con ustedes hoy aquí hablando sobre la reserva, nuestro programa y el protocolo forestal y especialmente consideraciones que tenemos para manglares y Carbono Azul. Entonces voy a empezar hablando sobre la reserva y quién somos. Pues la reserva somos un registro o un estándar en el mercado de carbono y nuestro rol principal es para asegurar que el mercado de carbono genera beneficios ambientales y sociales que mantenga la integridad y valor financiero en el mercado de carbono. Entonces, dentro de ese rol tenemos 4 tareas que hacemos. El primero es de desarrollar estándares o protocolos para remociones de gases de efectos invernaderos y también las lineamientos de cuantificación y verificación para esos protocolos, incluyendo herramientas y todo lo que necesitan para desarrollar un proyecto. Luego hacemos la parte un poco más asociada con el registro y emitimos los créditos de carbono o los CRTs a los proyectos y a los dueños forestales que están implementando algo para mejorar el medio ambiente. Entonces, nuestro programa se llama CRTs o Climate Reserve Funds, pero se puede llamar otras cosas en otros registros. También hacemos otro rol que tenemos es para monitorear y registrar la transferencia y retiro esos créditos en un sistema transparente y accesible al público. Cualquier persona que le gustaría acceder a nuestro registro está publicado en nuestra página de web y se puede ver todos los proyectos que tenemos y todos los créditos que hemos emitido a esos proyectos. Entonces siempre intentamos mantener esa transparencia para asegurar que mantenemos esa transparencia a un nivel más grande para el mercado de carbono. Y finalmente, como comenté antes, desarrollamos nuestras herramientas y eso para la contabilidad de gases efectos de invernaderos para facilitar el desarrollo de proyectos, para que cualquier persona podría desarrollar su propio proyecto. Aquí voy a enseñar el mapa que todos los proyectos que tenemos hoy en día. Empezamos con los Estados Unidos, pero creció el programa y ahora tenemos proyectos en Canadá, en México y estamos también expandiendo a otros países en Latinoamérica. Como se ve, la mayoría de los proyectos son en los Estados Unidos, pero ahora en México tenemos más que 270 proyectos, la mayoría son forestales, pero también tenemos proyectos de rellenos sanitarios y de ganadería. Y el protocolo forestal, estamos en el proceso de adaptarlo a Panamá y también a Guatemala.
y el protocolo de rellenos sanitarios estamos adaptando a Guatemala, perdón, a la República Dominicana. Entonces, en 10 años el programa ha crecido muchísimo y esperamos más crecimiento en el futuro también. Y aquí en el mapa, simplemente para aclarar, todos los símbolos son un protocolo distinto. Entonces, los circulitos verdes son los protocolos, bueno, los proyectos de protocolo forestal. Los azules son de ganadería, perdón, de rellenos sanitarios. Amarillo es de ganadería, etcétera, etcétera. Y luego voy a hablar un poco sobre el rol de los protocolos de proyectos de carbono. Son guías que se pueden utilizar para generar créditos que se puede vender en el mercado de carbono voluntario o regulado. Y tienen la intención de proporcionar confianza a los compradores, ya que se adquieren créditos de carbono de alta calidad, siguiendo un protocolo que es estandarizado y tiene todas las metodologías transparentes, ayuda a asegurar que todo tiene alta calidad. También abordan los principios de contabilidad de gases de efecto invernaderos y también tiene todos los criterios para adicionalidad, para enseñar o mostrar que el proyecto es adicional. Y también el protocolo presenta la metodología de cuantificación, incluyendo herramientas si hace falta o ecuaciones, o depende del tipo de protocolo, pero la cuantificación específica para ese sector. Luego, como comenté, en nuestro sistema, los créditos o los bonos o los CRTs, como se llama en nuestro programa, hay muchos nombres en español, pero son equivalentes a 1 tonelada métrica de carbono reducido o removido de atmósfera. Son remociones y reducciones registradas en nuestro sistema o en nuestra plataforma. Y cada CRT tiene un número de identificación único para que no se puede confundir ni hacer doble contabilización para un crédito. También tiene el año de establecimiento y pueden ser vendidos o comprados en el mercado voluntario internacional. Y es un poco difícil de visualizarlo. Una tonelada de carbono no sé exactamente qué es o qué significa, pero es equivalente a más o menos 4.000 kilómetros manejados o conducidos. Entonces eso te da un poco la idea. Tenemos aquí en la reserva 5 principios muy importantes para todos nuestros proyectos y protocolos. Todos nuestros proyectos que antes de emitir los créditos tenemos que asegurar primero que son adicionales, que significa que son más allá de los prácticos comunes, que tienen que implementar algo adicional, algo extra para ser elegible para un proyecto. Y luego tiene que ser más allá de los requisitos regulatorios o cualquier ley o norma. No pueden recibir un proyecto o créditos por un proyecto que ya ha sido, ya fue una obligación de ley. Tiene que ser algo adicional. Luego, todos los proyectos son verificados por un tercero y verificables, utilizando elegibilidad y metodologías de cuantificación estandarizados. Y tenemos verificadores que toman cursos para ser acreditados con nosotros, que significa que entienden el protocolo y tienen la acreditación de verificar todos los proyectos. También para asegurar que los créditos son una buena representación de lo que realmente está pasando, siempre utilizamos métodos conservadores para no emitir más créditos que realmente está carbono secuestrado. Y también usamos modelos y ecuaciones prescriptivas para minimizar la incertidumbre. También los proyectos son permanentes. Utilizamos un proceso de monitoreo y reporte cada año. Tienen que seguir monitoreando su proyecto y cuantificar por fugas o cualquier tipo de pérdida de emisión que sea cuantificada y compensada. Y finalmente, tiene que tener propiedad clara. Hay un dueño forestal distinto
y eso son procesos para asegurar el cumplimiento con el programa y mecanismos de rendición de cuentas. Y aparte de eso, lo más importante de nuestro programa y de nuestros proyectos es que tiene que ser práctica y asegurar que los proyectos no tengan impactos negativos, ni en el aspecto del medio ambiente y ni en las sociedades. Entonces, implementamos salvaguardas sociales y ambientales para asegurar la participación de las comunidades y beneficio de todos los participantes. Y incluye un protocolo, pues en todos los protocolos, o sea, puede ser ganadería, forestal o eficiencia de calderas, pero todos siguen la misma estructura. Tienen una introducción, una definición de las áreas y actividades, criterios de elegibilidad, adicionalidad, cuáles son los límites del análisis de gases efectos invernaderos y cómo se cuantifica por esos gases efectos invernaderos, cómo se cuantifica para la línea de base, cómo se calcula las fugas y compensar por esas fugas, define la permanencia en el caso del protocolo, que es la permanencia, los requisitos de documentación, monitoreo y reporte, que es la verificación y que incluye, y finalmente un glosario de todos los términos y palabras importantes en el protocolo para minimizar cualquier tipo de incertidumbre. Y ahora voy a enfocar un poco más en nuestro programa en México. Tiene un poco menos historia. Nuestro programa en los Estados Unidos empezó en 2001 y en México empezó en 2008 con un memorando de entendimiento con 6 estados fronterizados con California para empezar a desarrollar protocolos. Primero fue el protocolo de rellenos sanitarios en 2008, también con el de ganadería. Luego en 2013 el protocolo forestal fue desarrollado. Este sin duda es nuestro protocolo más conocido, más popular. Tenemos la mayoría de nuestros proyectos en México son forestales, pero también tenemos el protocolo para halocarbonos y eficiencia de calderas. Y luego en 2017 empezamos a llevar a cabo capacitaciones, ambos para desarrolladores de proyectos y verificadores, para enseñar a todos la metodología, cómo se puede desarrollar un proyecto y para empezar a crecer y expandir ese programa a un nivel nacional. Luego llegamos al día de hoy, en 2022 fue publicado la versión 3.0 del protocolo forestal para actualizar varios temas del protocolo, y ya en 2023 estamos en el proceso de actualizarlo otra vez para la versión 3.0 para incorporar carbono en suelo para manglares. Y eso esperemos publicar al final de ese verano, quizás en junio o agosto o julio. Pues como comenté antes, hay cinco protocolos que tenemos disponible para México. El primero es para la eficiencia de calderas, que aborda las reducciones de emisiones de gases de efectos invernaderos asociadas con esas mejoras de eficiencia energética de calderas, y pueden ser comerciales o industriales. Luego tenemos el protocolo forestal, que no voy a hablar tanto sobre eso porque voy a hablar más detalle más adelante. Pero luego tenemos el de rellenos sanitarios, que incluye la instalación de un sistema de recolección y destrucción de gas metano en operaciones de rellenos sanitarios. Y luego tenemos el protocolo para ganadería, que incluye la instalación de un sistema de control de biogás en operaciones de ganado. Y finalmente tenemos el protocolo de halocarbonos en México, que apoya la destrucción de sustancias agotadoras del capa de ozono en instalaciones en México. Ahora, hoy mismo tenemos proyectos de 3 protocolos, el de ganadería, rellenos sanitarios y el protocolo forestal.
pero todavía estamos esperando enlistar nuestro primer proyecto de eficiencia de calderas y de halocarbonos. Entonces esperamos ver ese en el siguiente año. Ahora hablar un poco sobre la experiencia de la reserva. Ya llevamos un par de años, o ya más o menos 10 años, trabajando con los protocolos en México. Y algo muy importante sobre nuestro programa y el programa en México específicamente es siempre hemos estado trabajando con entidades gubernamentales, comunidades, ejidos, ONGs locales, para asegurar que los protocolos están alineados con las leyes y condiciones en México y los ejidos en comunidades sean los principales beneficiarios de los proyectos. Entonces, cuando estamos en ese paso principal de desarrollar el protocolo, siempre incluimos actores claves en México y desarrollamos las herramientas y metodologías en una manera estandarizada para facilitar la inclusión de miembros de la comunidad y el desarrollo de protocolos. Es decir, que las herramientas tienen todo su guía, su paso a paso instrucciones, para que no tenga que ser un experto ni un técnico forestal o un experto en el sector para desarrollar el proyecto. Puede ser un propio miembro de la comunidad. Y con eso siempre incluimos las salvaguardas sociales y ambientales para asegurar que no tengan impactos negativos con el proyecto. Y luego trabajamos con actores locales para desarrollar capacidades. Por ejemplo, tenemos una vinculación con EMA, la entidad de acreditación, y varios organismos de verificación en México para ayudar a verificar nuestros proyectos. También otro recurso que tenemos son las llamadas semanales. Eso es una llamada entre nosotros, la reserva, los desarrolladores de proyecto, los coordinadores que vienen de las comunidades, verificadores también, y también tenemos unos organismos o ONGs locales que participan. Y es una muy buena manera de compartir información y experiencias sobre nuestros proyectos y enseñar trucos o maneras de facilitar el desarrollo de proyectos. Y finalmente, importante para México, tenemos una traducción de todos nuestros documentos programáticos, noticias, y también se puede traducir nuestra página de web a español, y creo que a varios otros idiomas también. Y el proceso más técnico de desarrollar el proyecto empieza con la formación del grupo de trabajo, que incluye abogados, gente de academia, actores locales, desarrolladores, es decir, que incluye gente de todos los sectores para asegurar que tienen opiniones de todas las partes y asegurar que el protocolo está alineado con las leyes y normas y que está representativa y bien en el lado de cuantificación también. Y con ese grupo de trabajo llevamos a cabo reuniones para desarrollar un primer borrador de protocolo, y cuando eso ya está hecho, lo publicamos para un periodo de comentarios públicos donde cualquier persona, no tiene que ser un miembro del grupo de trabajo, puede leer ese borrador y comentar en cosas que podemos mejorar o cosas que comentarios positivos también de cosas que hemos cambiado en el protocolo. Y ya después de ese periodo modificamos el protocolo para incorporar cualquier cambio después de ese feedback. Y está ya enviado a la junta directiva para su aprobación. Y si está aprobado, ya está publicado en nuestra página de web, y cualquier persona puede ya someter su proyecto para la nueva versión o para la versión inicial. Y algo importante es que ese siempre es un proceso transparente. Cada reunión del grupo de trabajo es grabada, incluso con los webinars
también. Y luego esas grabaciones están publicadas en nuestra página de web, incluso con los corredores de cada versión del protocolo, para asegurar que cualquier persona puede entender ese proceso y participar por si quiere. Luego, para explicar un poco el ciclo de la vida de un proyecto bajo de nuestro programa, empieza con la aprobación de una cuenta en nuestro registro o nuestra plataforma. Puede ser la cuenta del desarrollador o dueño forestal, pero ya una vez que tenéis esa cuenta abierto, podrían presentar su proyecto. Tenemos un formato donde se explica cuáles actividades van a implementar, qué versión de protocolo es, cuántas hectáreas tienen en su propiedad, etcétera, etcétera, para explicar un poco, para ver si nosotros podemos ver si el proyecto realmente es elegible. Y si vemos que todo está en orden, ya está enlistado en nuestro sistema. Y eso es cuando el desarrollador va a trabajar para capturar los datos, toda la información sobre el proyecto y empezar a desarrollar su reporte. Ya se puede seleccionar un verificador para verificar su proyecto y el verificador va a presentar su formato de NovaCOI, que es un formato para asegurar que no hay un conflicto de interés entre los partes involucrados. Y ya cuando vemos que no hay un conflicto, el desarrollador va a presentar su información al equipo de verificación y el equipo de verificación va a ir al campo, confirmar que todo estaba en orden, que toda la cuantificación está correcta, está bien hecho, y van a presentar su propio reporte también a la reserva. Y nosotros hacemos una revisión final para asegurar que todo está en cumplimiento con la metodología. Y ya eso, cuando todo está bien, eso es cuando vamos a emitir los créditos al dueño forestal. Y ya se puede a partir de eso venderlos en el mercado de carbono. Y eso es un proceso que se repite cada año porque los proyectos tienen un periodo de permanencia de largo plazo. Entonces, para asegurar que todos los años están en cumplimiento, tienen que hacer ese proceso de reporte y monitoreo. Entonces, ahora voy a destacar un poco el protocolo forestal. Es nuestro protocolo más conocido en México. El protocolo forestal incluye la implementación de actividades que aumentan las reservas de carbono en bosques o en zonas forestales. Y hay varias actividades que se pueden implementar. Hay manejo forestal mejorado en zonas donde hay un permiso de aprovechamiento autorizado por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Luego hay reforestación, donde se puede plantar árboles en una zona que no tiene cobertura forestal. Hay restauración, que incluye mejorando una zona forestal que ha sido degradado por normalmente causas humanas o otros factores. Luego hay bosques urbanos, que incluye la incorporación de cobertura forestal en una ciudad o una zona urbana. Hay agroforestería y sistemas silvopastoriles, que incluye la incorporación de árboles en zonas que su principio o su actividad principal es ganadería o agricultura. Entonces, el protocolo es un poco flexible porque dentro de un solo proyecto se puede implementar más que una actividad. Por ejemplo, yo tengo esa propiedad, esa área en el norte, quiero implementar reforestación, y aquí en el sur quiero implementar agroforestería porque tengo una zona agrícola. Entonces se puede hacer eso, y eso ayuda mucho a reducir los costos administrativos cuando están presentando su proyecto, y simplemente maneras de generar más créditos. Los dueños forestales de esos tipos de proyectos, los proyectos forestales, pueden ser ejidos o comunidades. Ese es porque la mayoría de
de tierra en México es propiedad de comunidades o ejidos, pero también se puede implementar un proyecto en tierras públicas o privadas. Voy a hablar un poco más adelante sobre las salvaguardas ambientales y sociales, pero simplemente para mencionar que están incluidos en ese protocolo. Y hay pruebas de adicionalidad estandarizado por cada actividad. Entonces, la prueba de adicionalidad es diferente por restauración que por manejo forestal mejorado, etc. Y luego hay un modelo de agregación que ayuda mucho, especialmente para propiedades más pequeñas o comunidades y ejidos, porque se puede juntar varios proyectos en un agregado que consiste en muchos proyectos y eso ayuda a bajar los costos de verificación, que puede ser un costo bastante grande al principio, el costo de hacer el inventario y los costos administrativos. Entonces hay mucho incentivo de participar en un agregado. Y luego tenemos todas nuestras metodologías y herramientas de cuantificación estandarizados y también disponible por cualquier persona que le gustaría revisarlos. Tenemos CalcPost, que es la herramienta para cuantificar el carbono, y la hoja de cálculo es para calcular cuántos créditos van a recibir el proyecto. Entonces eso también se puede encontrar en nuestra página de web. Luego, simplemente para destacar que los proyectos forestales consisten siempre en actividades que van a aumentar el secuestro de carbono y mantenerlo almacenado a través de un periodo de largo plazo. Y el carbono siempre es cuantificable, monitoreado y verificado por un tercero, y esos créditos que se reciben por implementar esos actividades pueden ser vendidos en el mercado regulado o voluntario internacional. Los objetivos de ese protocolo son de generar créditos de alta calidad. Siempre intentamos mantener ese rigor de nuestro protocolo y asegurar que cada crédito emitido es una buena representación del carbono real capturado. También para incorporar varias actividades que van a ayudar al medio ambiente, y también se puede implementarlo en todos los tipos de propiedad en México. Asegurar que el protocolo está alineado con todas las leyes forestales, por ejemplo, leyes legales en México, leyes y normas. Y asegurar la coordinación y de la contabilización de carbono entre nivel proyecto y jurisdiccional para evitar doble contabilización. Es decir, que no se puede emitir créditos dos veces para una sola actividad o así. Ahora voy a destacar un poco sobre las salvaguardas ambientales y sociales, que creo que son uno de los puntos más importantes en el protocolo. Las salvaguardas ambientales fueron desarrolladas para asegurar que van a mantener la ecosistema como está y nunca hacer daños al medio ambiente. Entonces, hay varios, pero incluyen el mantenimiento o incremento de reservos de carbono, siempre, nunca pueden bajar. El manejo de especies nativas, si están plantando árboles, siempre tienen que plantar especies nativas. Para áreas de cosecha continuas, tienen que tener un máximo extensión de 5 hectáreas sin refugios de 100 metros disponibles. Y la cobertura forestal de área de proyecto no puede decrecer, siempre tiene que crecer o mantenerse. Y finalmente, o por otro lado, las salvaguardas sociales aplican para comunidades y ejidos y están divididos en 3 categorías: consentimiento previo, libre e informado. Eso significa que cuando presentan el proyecto a la comunidad, tienen que presentar toda la información relacionada a cambio climático, qué es el mercado de carbono, qué es un proyecto forestal, y asegurar que la comunidad realmente quiere participar en ese proyecto
tiene que aprobar su proyecto, aprobar el desarrollador del proyecto, y cada año tiene que reportar lo que han pasado en el proyecto, cuántos créditos han recibido, a quién los han vendido, etc. Cuando llevan a cabo las asambleas para hablar sobre el proyecto, tienen que notificarlo antes y incluir la participación de todos los miembros de la comunidad, incluyendo grupos más vulnerables como mujeres o jóvenes, y documentarlo para que luego cualquier persona podría revisar esas notas. Y finalmente tienen que elegir un coordinador de proyecto para representar su comunidad y ser como el enlace entre nosotros, ellos y su desarrollador del proyecto. Finalmente, esos son los cambios que hemos implementado para la versión 3. Hemos modificado un poco las salvaguardas ambientales y sociales y elegibilidad para mantener el rigor y asegurar que nunca tengan impactos negativos. Hemos modificado la adicionalidad, hemos incluido la opción de estratificar su inventario y hemos considerado algunos cambios para manglares y modificado el periodo de permanencia. Y ahora hablando un poco sobre el carbono azul, las condiciones para manglares, hemos hecho unos ajustes a la metodología de inventario para, por ejemplo, las especies de manglar rojo, el diámetro de altura de pecho ya deben tomarse por 30 centímetros por encima de la raíz del zanco más alto. Y hay algunas especies de manglar también que no requieren mediciones de altura, simplemente porque esas especies son tan distintas que no pueden seguir una metodología que puede ser enseñado por otros tipos de especies como pinos, por ejemplo. Luego hemos modificado la prueba de estándar de desempeño, que voy a enseñar ahora una mapa que utiliza una clasificación del sistema de monitoreo de manglares en México para enseñar antropización, fragmentación y conectividad, para mostrar que que hay degradación histórica en los bosques de manglar por causas de desarrollos humanos, para enseñar que son adicionales los proyectos. Y finalmente estamos incorporando carbono en suelo en esta próxima versión que vamos a publicar al final de este verano. Ese es el sistema de monitoreo de manglares en México, donde se puede revisarlo a ver si su proyecto está en una zona donde hay degradación y puede ser elegible para un proyecto. Y finalmente quería destacar un proyecto que tenemos en la reserva, que es nuestro primer proyecto forestal o primer proyecto de manglar. Se llama el Ejido de San Crisanto y tenía unos 850 hectáreas. Ese proyecto fue muy importante porque con ese proyecto, el primero de su tipo, nos ayudó a modificar el protocolo para ser más apto para manglares, para las especies de manglares. Entonces modificamos un poco las herramientas y la cuantificación porque esas especies son tan únicas. Ese proyecto recibió fondos por una inversionista para el desarrollo y verificación de su proyecto, y después de su primera verificación recibió unos 10,000 créditos. Y ya están en su cuarto periodo de reporte, entonces ya están manteniendo su proyecto a largo plazo. Y finalmente simplemente quería compartir unos recursos que tenemos. Tenemos un directorio del mercado de carbono que incluye una lista de todos nuestros actores donde se puede contactar a ellos para conectar. Tenemos nuestro registro público donde se puede ver todos nuestros proyectos. Tenemos noticias para titulares de nuestras cuentas. Tenemos una página de web específicamente para el programa de México que incluye información sobre todos nuestros protocolos en México. Y también llevamos a cabo capacitaciones, normalmente 2 veces al año, para los protocolos para que todos puedan aprender sobre la metodología. Y finalmente participamos en eventos, por ejemplo,
el Mexican Carbon Forum. Tenemos una conferencia anual que se llama NACW y también llevamos a cabo webinars especiales para jurisdicciones. Y eso, aquí dejo mi correo electrónico por cualquier pregunta. Estoy ahí y disponible para generar una reunión o contestar a cualquier pregunta que tengan. No sé si hay preguntas ahí o hay tiempo para preguntas. Hola, Vici, tenemos unos 3 minutitos para preguntas. Perfecto. Las que no dé tiempo, pues los invito a un mail a Abby con sus dudas. Tenemos aquí una duda de alguien anónimo, que básicamente lo que dice es cómo poder hacer viable financieramente proyectos que tienen un costo de entrada tan alto. Dice que Climate Action Reserve hace una retención de créditos en función al nivel de riesgo del proyecto evaluado, pero dicho buffer es especialmente alto. Entonces esa es la pregunta. Sí, muy buena pregunta. Y tenemos un recurso en nuestra página de web de los proyectos forestales que se llama el análisis de costos y beneficios. Y eso es muy importante de implementar al principio de hacer ese análisis porque va a explicar un poco cuáles son todos los recursos necesarios y enseñar cuáles son los beneficios estimados que se pueden recibir a través de tiempo. Hay unos costos al principio que tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, hacer el inventario, pero luego van a ver que después de su primer año pueden recibir muchos créditos que ya compensan por todos esos costos que han implementado o usado al principio. Y eso es importante porque hay proyectos que no es factible llevar a un proyecto de carbono. Entonces deben hacer ese análisis antes de empezar para asegurar que al final el proyecto va a llevar beneficios al dueño forestal. Perfecto. Tenemos tiempo para una preguntita más rápida. Pregunta Pamela Castel de Oro, que en caso de que ocurra un desastre natural que provoque la liberación de emisiones que se han vendido en forma de créditos, ¿cómo se garantiza que el crédito real aún mantenga su valor si se pierden emisiones? Y si existe algún tipo de seguro o medida de protección en estos casos. Sí, buena pregunta, gracias. Tenemos, bueno, depende del tipo de reversión, lo que se llama en nuestro programa. Hay reversiones inevitables que incluyen incendios, plagas, tormentas, algo que causa un desastre que no podría ser evitado, que son cosas que pasan y con esos tipos de reversiones tenemos un fondo de aseguramiento. Cada proyecto tiene que contribuir una proporción de sus créditos cada año a ese fondo para cubrir por esos tipos de situaciones. En ese tipo de situación, si pasa, el desarrollador va a tener la posibilidad de utilizar ese fondo que es para todos los proyectos. Pero en el otro caso, si es una reversión evitable, que significa que el bosque fue aprovechado y para vender la madera de los árboles. En ese caso, o algún tipo de negligencia, el dueño forestal va a tener que repagar los créditos utilizando sus propios fondos. Perfecto. Y una última preguntita de Diego Ramírez. Teniendo en cuenta que Climate Action Reserve tiene sus pruebas para demostrar adicionalidad y en específico para áreas de manglar, ¿existe la posibilidad de considerar adicionales proyectos que no cumplan con las condiciones de fragmentación y antropización que exige la prueba estándar de desempeño? Sí, buena pregunta. Y en esa prueba hay dos partes. Primero hay ese análisis de fragmentación y antropización, pero también hay una primera parte que podrían también utilizar, que es un análisis de degradación histórica o de algún tipo de amenaza de otros factores, por ejemplo, si hay poblaciones grandes cerca o si tienen una zona de agricultura o turismo, y también se podrían enseñar adicionalidad con esa primera parte de la herramienta.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Abby. Hay varias preguntas aquí, entonces les invito a todos que le manden a Abby sus preguntas por mail. Seguimos, muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias, Abby. Gracias, Paula. Pues no nos da tiempo de hacer un descanso. Preferimos invertirlo en tener algo de tiempo para las preguntas. Así que voy a presentar a nuestra siguiente oradora. Pilar Jacobo Enciso es coordinadora de soluciones basadas en la naturaleza en México y nos va a platicar un poco sobre la Alianza Global de Manglares, el capítulo de México. Pilar, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida y pues adelante. Muchísimas gracias, Mónica, y gracias a COSTASALVAJE. Felicidades por otro año más de este foro, siempre tan esperado. Pues bueno, estamos ya casi llegando al cierre y me pareció bastante oportuno poder que se pusiera en la agenda estos dos temas, mi participación y la siguiente, porque después de estar escuchando estos 2 días, perdón, ¿me dejan compartir la pantalla, por favor? Gracias. Después de estos 2 días de estar escuchando tantas iniciativas, tantos proyectos tan interesantes en el mundo, en México, en diferentes lados, creo que es bien importante que nos despidamos de este foro como con una idea muy clara de cómo podemos seguir avanzando en la coordinación o en la amplificación de los esfuerzos que estamos haciendo alrededor de Carbono Azul y alrededor de los manglares. Entonces, pues mi presentación va a ser prácticamente para hacer una invitación de hacia dónde podemos seguir, que no se quede esto en el foro, sino que al siguiente foro podamos llegar también con a lo mejor proyectos de manera mucho más colaborativa, y como sabemos ahorita, pues los recursos nunca son lo suficientemente grandes ni las personas, pero sí muchos los retos. Entonces un poquito el espíritu de lo que les voy a platicar ahorita es más o menos cómo pudiéramos ir abordando estos retos. Entonces, pues sí, soy Pilar Jacobo, coordinadora de soluciones basadas en la naturaleza, WWF México, y actualmente estoy apoyando a coordinar estos esfuerzos de alianzas estratégicas. Les voy a contar dos panoramas. Vamos a empezar primero por lo global y después aterrizando al contexto mexicano. Global Mangrove Alliance, para quienes no han tenido oportunidad de escucharlo, es una iniciativa a nivel global que reúne a diferentes organizaciones de la sociedad civil, ambientales, centros de investigación y universidades hacia el objetivo común de conservar los manglares, aumentar su restauración, incrementar la visibilización que se les está dando en diferentes plataformas y en diferentes políticas públicas. Es la verdad una colaboración sin precedentes, es un esfuerzo que recientemente nuevo, por así decirlo, pero que ha logrado ya tener resultados muy únicos y muy específicos simplemente gracias al hecho de colaborar. El espíritu de Global Mangrove Alliance es de que juntos podemos hacer mucho más de lo que podemos hacer cada organización a nivel individual, y estas son algunas de las diferentes temáticas que está aportando la Global Mangrove Alliance, desde el aumentar la acción climática, promover, aumentar también la investigación hacia diferentes temas que promuevan la conservación, la restauración, fortalecer o mejorar políticas tanto nacionales como internacionales. Hay un grupo de trabajo de Global Mangrove Alliance que se está dedicando específicamente a la incidencia en estas plataformas de cambio climático, del nuevo marco de biodiversidad. Entonces, ¿cómo podemos posicionar a estos ecosistemas que nos traen el día de hoy? Y específicamente los manglares, no solamente los de Carbono Azul, y también cómo podemos aumentar la atención hacia qué actividades podemos seguir promoviendo. Ha sido una plataforma también que ha podido movilizar financiamiento y dirigirlo hacia estas necesidades que ya se han identificado, y además tiene metas muy específicas para la conservación efectiva y para acelerar la restauración. La Global Mangrove Alliance, como les digo, este es el objetivo común: conservar, restaurar y dar un manejo sostenible a los ecosistemas de manglar. Creemos firmemente que a través de esta colaboración se puede lograr mucho más,
Y lo que es la Global Mangrove Alliance, en resumen, es una plataforma. Es una plataforma que está reuniendo a todos expertos interesados para poder jalar lo mejor de cada uno de las personas miembros y poder crear iniciativas nuevas, buscar oportunidades y sobre todo amplificar y llevar a muchos más lugares las mejores prácticas para las metas que se tienen establecidas. Recientemente, la Global Mangrove Alliance, bueno, desde sus orígenes tenía 3 metas principales muy generales. Gracias al avance de las otras herramientas que se han venido desarrollando en la GMA, por ejemplo, el Global Mangrove Watch, que les voy a explicar un poquito más adelante, hemos podido establecer metas cuantificables global de qué queremos llevar todos estos esfuerzos colectivos de manglares. La primera meta es detener la pérdida de los manglares. Estas metas son al 2030. La primera es detener esta pérdida y mantener la integridad de los manglares que están intactos, evitando la conversión de aproximadamente 16,000 hectáreas. Este número está vinculado a pérdida que se ha venido registrando, que está directamente vinculada a actividades antropogénicas. La segunda, el segundo número importante que se logró establecer como meta de la Global Mangrove Alliance es cuánto queremos restaurar. Afortunadamente, las tasas de pérdida de los manglares hemos visto que han disminuido, sin embargo, siguen habiendo pérdidas, pero lo que ya hemos perdido a nivel global nos queda mucha tarea por delante para poder recuperar todo eso que ya perdió. Es por ello que otra de las metas más importantes es restaurar la mitad de los manglares que hemos perdido desde 1995, lo cual nos ha estimado de más de 200,000 hectáreas a nivel global que tienen un potencial de restauración. Este potencial de restauración también ha sido analizado a través de los diferentes miembros de la alianza, los centros de investigación y toda la actualización en los inventarios que se está haciendo a nivel global. La última meta es el de duplicar la conservación. Es muy importante asegurar que los manglares que nos quedan puedan mantenerse en pie y es por eso que una de las metas muy importantes es cómo estos manglares que se mantienen en pie podemos asegurar esquemas, políticas, instrumentos que hagan de ello una conservación efectiva. Ahorita tenemos más o menos las estimaciones de que un 60%, un 40% de los manglares en todo el mundo, de entre 40 al 80% está bajo algún esquema de, perdón, el 40% de los manglares en todo el mundo está bajo un esquema de conservación. Nuestra meta es poder llegar a que el 80% de estos manglares esté bajo este esquema, no solamente área protegida, también otras medidas efectivas de conservación, reservas privadas, reservas indígenas, etcétera. Y bueno, ¿por qué hacemos todo esto? No voy a ahondar mucho en esta diapositiva. Ustedes saben muy bien cuáles son todos los beneficios que estos ecosistemas nos traen a los diferentes sectores. Principalmente el enfoque de estas metas que les enseñé anteriormente están vinculadas a aumentar la resiliencia y los impactos del cambio climático en los ecosistemas y en las personas, poder incrementar la acción climática hacia la reducción del cambio climático a través de la emisión de todas estas emisiones asociadas a la pérdida de los manglares, pérdida y degradación, poder sostener toda la biodiversidad alrededor y vinculado a estos ecosistemas y todos los beneficios que brinda tanto al bienestar humano como a las principales actividades productivas de las ciudades costeras. Es también parte muy importante del por qué estamos estableciéndonos estas metas. ¿Cómo hacemos todo esto en Global Mangrove Alliance? Bueno, pues suenan metas a veces imposibles.
Sin embargo, gracias a este colectivo se han podido establecer elementos o herramientas que pueden ayudarnos a lograr estas metas. Aquí les pongo el ejemplo de 3 muy importantes. La primera es que el Global Mangrove Alliance está proponiendo hacer estas metas a través de los grupos de trabajo. Entonces se tienen grupos de trabajo de incidencia, de política, de cómo estamos implementando la conservación y la restauración, de cómo incrementamos las membresías, las personas, los intereses a que se sumen a esta plataforma de intercambio. Mucho tema de sensibilización y de comunicación, y también hay un trabajo muy importante de Global Mangrove Alliance para movilizar financiamiento hacia los otros diferentes áreas de trabajo. Uno, por ejemplo, son los capítulos nacionales y para el desarrollo de nuevas herramientas de conocimiento. Todas estas metas que les mencionaba, Global Mangrove Alliance pues se dio cuenta recientemente de que la única forma de poder lograrlas es aterrizando todos estos sueños en los territorios nacionales. Es por eso que el mismo espíritu de Global Mangrove Alliance a nivel global se está trayendo a los países para poder ser lo mismo, una plataforma que reúna a los interesados, a los expertos en torno al manejo sostenible, conservación y restauración de manglares para avanzar en metas comunes. Hay los capítulos nacionales que ya están avanzando, son los que ven en las letras blancas, y hay otros que ya están en proceso de arranque. Hay algunos lugares donde también hay capítulos regionales, entonces pues bueno, es la propuesta, ya la forma en cómo se pueden ir atendiendo dependiendo de las necesidades de cada país es totalmente, se puede hacer a la medida. Y por último, para lograr todas estas metas de sensibilización y de incidencia en políticas públicas, se han desarrollado herramientas muy importantes como Global Mangrove Watch, el reporte del estado de los manglares, que es una publicación que lleva 2 años haciéndose, donde se dice cómo estamos. Para saber hacia dónde vamos necesitamos saber cómo estamos, y es ahí donde este reporte de los manglares nos ha ayudado muchísimo a identificar lugares donde hay mucho mayor potencial de restauración, donde necesitamos promover mucho más los esfuerzos de conservación, en fin. Y también ahorita están en proceso diferentes herramientas, como una herramienta para poder dar seguimiento a los esfuerzos de restauración a nivel global, que se pueda alinear al Global Mangrove Watch, y también decir, bueno, en términos de restauración, cómo vamos y hacia dónde necesitamos ponerle mucho más atención. Estos reportes del estado de los manglares del mundo los pueden entrar a la página de Global Mangrove Alliance y descargarlos en diferentes versiones, en diferentes idiomas, resúmenes ejecutivos y en extended. También tenemos, pues bueno, esta plataforma que les decía, Global Mangrove Watch, es abierta, es una plataforma muy amigable de uso para todas las personas interesadas. Podemos decir que es hasta ahora el sistema más completo y que acumula la mejor información disponible a nivel global sobre dónde están nuestros manglares, qué estamos perdiendo, qué estamos ganando. Se está volviendo en una plataforma de monitoreo casi instantáneo de cómo se está movilizando la cobertura de los manglares, y sobre todo hay muchas aplicaciones más que se están incluyendo en Global Mangrove Watch. Por mencionarles, bueno, gracias a esta plataforma por hoy podemos saber dónde está concentrada la mayor superficie de manglares en el mundo. El número que nos recién lanzó el reporte de los manglares, que tenemos 147.359 kilómetros cuadrados de superficie de manglar. La distribución más o menos por regiones es como la ven en esta gráfica. Y no solo eso, también gracias a las diferentes mapeos, herramientas y al avance tan impresionante que la tecnología y los sistemas de información geográfica están teniendo, se están haciendo diferentes subaplicaciones dentro de esta plataforma que nos va a poder conocer potencial de restauración, el nivel de protección que tienen los manglares alrededor del mundo, poder establecer comparativas entre los países de dónde están los manglares, si están dentro o fuera de áreas protegidas. Y algo muy importante que creo que
que creo que es de interés para este foro, es esta aplicación que nos está diciendo cuál es el potencial de mercado de carbono a nivel nacional y establecer diferentes comparativas en cuanto a precios, en cuanto a tonelaje y con una proyección de un financiamiento de carbono azul sostenible hace más de 30 años. Esto para también que no empecemos a hacer especulaciones, el objetivo de esto es comunicación. Comunicar dónde podríamos estar impulsando este tipo de iniciativas, cuáles regiones tienen un potencial mayor a otros, dónde está el potencial de restauración. No está diseñado para sustituir los mecanismos de monitoreo y verificación de los diferentes proyectos de carbono azul, pero sí para poder poner la lupa en esos lugares importantes a nivel global que tenemos que empezar a desarrollar, ya sean políticas o capacitaciones para poder impulsar los proyectos de carbono azul. Como les decía, conforme va avanzando la tecnología, podemos tener muchísimas más aplicaciones dentro del Global Mangrove Watch. Próximamente, una aplicación muy importante que están desarrollando ahorita los expertos es el que podamos todos los interesados en hacer intervenciones de restauración o conservación de manglar, poder estimar el potencial de mitigación. Creo que esto, cuando lo podamos tener, pilotear, sería muy interesante poder reunir a todos ustedes para poder recibir retroalimentación de qué tanto una herramienta así pudiera ayudar, orientar a definir y definir las actividades y definir también el interés de los financiadores, de los certificadores en poder promover estos esquemas de proyectos de carbono azul. Hasta aquí me voy a quedar con Global Mangrove Watch. Esto, como les decía, es un esfuerzo global que se está impulsando desde diferentes organizaciones o no gubernamentales. Han logrado cosas a nivel global. Se están impulsando los capítulos nacionales, pero a la par que se empezaron a impulsar estos capítulos nacionales, en México también empezamos a levantar, poner la atención de la importancia de poder promover esfuerzos de restauración y catalizar, porque el país tiene muchísimo necesidad de financiamiento y de implementación en temas de restauración. Y es por eso que, aprovechando el diseño de Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas, hace un par de años, 2 años, otras organizaciones de la sociedad civil decidieron reunirse para poder conformar la Alianza Mexicana por la Restauración de Ecosistemas, que permite simplemente igual ser una plataforma que permita articular iniciativas, compartir y generar información que nos permitan incidir en políticas públicas y privadas, intereses públicos y privados, para catalizar una cultura de la restauración. Estos son los pilares de la AMERE, la Alianza Mexicana por la Restauración de Ecosistemas, que a través de la incidencia de mecanismos de financiamiento de mercados financieros podamos aumentar la implementación de una efectiva restauración. Esto es muy importante. Algo que se menciona mucho en la AMERE es que se hace la restauración, pero no siempre es exitosa. Entonces, ¿cómo podemos que todo esto que queremos movilizar hacia la restauración no solo se acelere, sino que tenga un impacto positivo en los diferentes ecosistemas? La AMERE fue el socio número 100 del diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración a nivel global, y esto nos ha permitido poder vincularnos con iniciativas también globales y regionales que nos están permitiendo catalizar estos esfuerzos nacionales de restauración. Por darles un ejemplo, gracias a la AMERE, pues ahorita podemos estar vinculándonos con la iniciativa 20x20, por ejemplo, esta plataforma de Restore, que también busca ser una plataforma que permita
que permita decirle al diseño de Naciones Unidas sobre la restauración si estamos cumpliendo o no nuestras metas de restauración. Evidentemente los socios impulsores son las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas al Medio Ambiente y la FAO, todas las iniciativas, toda la información, todas las oportunidades de conocimiento y de intercambio que se den dentro de estas agencias pueden ser traídas a México a través de la MERE. Y la vinculación, por ejemplo, a esfuerzos muy específicos para algunos ecosistemas, por ejemplo, la iniciativa de One Trillion Tree. Estas son algunas de las alianzas estratégicas y una más que no sé por qué no la puse aquí, pero que es la que nos trae, me trajo el día de hoy a este foro, es Global Mangrove Alliance. Global Mangrove Alliance forma parte de una de estas alianzas estratégicas de la MERE y la manera en cómo estamos articulando a MERE Global Mangrove Alliance y esta necesidad de tener muchísima más actividad hacia los manglares es más o menos así. Entonces, la MERE, como está aterrizando todos estos esfuerzos en México, es a través de estos grupos de trabajo. Hay un grupo específico de restauración marino-costera que trata también de ponerle mucha atención a la restauración marino-costera, como la restauración marino-costera, lo que nos hemos dado cuenta es que no siempre es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de restauración y sobre todo hay también mucha desvinculación de las diferentes iniciativas. Entonces, en el grupo de restauración marino-costera de la MERE vamos a estar trabajando y promoviendo la restauración de manglares y a la par, a través de la conformación del capítulo nacional de Global Mangrove Alliance, vamos a poder ser como este grupo, el capítulo nacional de Global Mangrove Alliance, se está convirtiendo en este grupo, en este subgrupo de manglares de la MERE, que puede promover tanto la restauración como la conservación y empezarse a vincular con otras iniciativas, como es la Alianza Mexicana de Carbono Azul, Comité Mexicano de Manglares, proyectos regionales. Entonces estamos logrando tener una plataforma donde yo siento que nunca antes podíamos tener estos diferentes mecanismos de comunicación y de coordinación. Y la verdad es que las conversaciones que hemos tenido dentro del capítulo nacional de México nos reafirman cada día más la necesidad de poder tener espacios así. El capítulo nacional de Global Mangrove Alliance, lanzamiento oficial, fue el 14 de octubre del año pasado, en el marco del segundo Congreso de Manglares de América. Estos logos que ven aquí fueron los que estuvieron participando como tal en el Congreso. Sin embargo, del Congreso para acá hemos podido sumar muchos más intereses y organizaciones, universidades que buscan también este espacio de vinculación. Y es así como hemos podido avanzar. Estamos avanzando ahorita en el establecimiento de un plan de trabajo. Los diferentes espacios de intercambio y de diálogo que hemos podido tener en el marco del capítulo México nos han podido también, nos han permitido identificar temáticas prioritarias de atención y por mencionarles algo, bueno, el tema de Carbono Azul sin duda ha salido muchas veces a la mesa de cómo como organizaciones podemos coordinar o no simplemente coordinar, sino compartir. Todas las organizaciones estamos haciendo tantas cosas en temas de recaudación de información, generación de información, fortalecimiento de capacidades, desarrollo de proyectos, podríamos tener incluso las mismas preguntas. Entonces, nos estamos dando cuenta que hay información de interés común que ya existe, otra que no existe, que podríamos generarla de manera colectiva. Actores importantes del sector gubernamental y del sector privado que también están teniendo necesidad de apoyar estos diferentes esfuerzos de restauración, poder ser ese canal común que pueda llevar o apoyar las diferentes iniciativas de gobierno para impulsar una agenda azul, una agenda de restauración, una agenda de carbono azul. Esto es algo que nos interesa mucho como sociedad civil, ver de qué manera pudiéramos ser ese brazo articulador de políticas públicas y poder apoyar a lo que más sea posible al sector público.
Otra parte muy importante que estamos impulsando en el capítulo México es estas metas globales de conservación y de restauración de Global Mangrove Alliance. ¿Qué significa para México? ¿Qué significa detener la pérdida? ¿Qué significa duplicar la conservación? ¿Y qué significa duplicar también la restauración? O sea, hay varias ya pláticas más o menos de cómo podemos empezar a cuantificar estas metas de Global Mangrove Alliance en el contexto de México. Tenemos afortunadamente el Sistema Mexicano de Monitoreo de Manglares, que es un sistema envidiable a nivel internacional. Muchos países quisieran tener este sistema. Entonces, queremos aprovechar, fortalecer al Sistema Mexicano de Monitoreo de Manglares para poder tener mucha más claridad de hacia dónde tendríamos que ir como país en estas tres temáticas que les estoy diciendo. Para el tema de duplicar la conservación, lo que nos dice también el sistema SMM es que aproximadamente casi el 70% de los manglares de nuestro país ya está bajo un esquema de conservación, ya sea área protegida federal o estatal. Si le sumamos los sitios Ramsar, los manglares que están dentro de sitios Ramsar y áreas protegidas, estamos hablando de que casi el 80% de nuestros manglares tiene algún esquema de designación internacional o de protección. Entonces, más que duplicar la conservación, que es la meta de Global Mangrove Alliance, lo que queremos es hacer que estos casi 80% de manglares sean verdaderamente, se estén trabajando bajo un esquema de conservación efectiva. ¿Esto qué significa? Muchas áreas de oportunidad para fortalecer el manejo de las áreas protegidas estatales y federales, poder buscar mecanismos financieros que permitan también a las comunidades que viven dentro de estas áreas protegidas asegurar estos servicios ecosistémicos de los cuales dependen y a su vez promover la conectividad entre todo este ecosistema costero que bueno, todos los estados de México tienen manglares, entonces la conectividad está per se. Sin embargo, pues es importante tener mucho más claro dónde estamos perdiendo los manglares para hacer esta conservación mucho más efectiva. Algunas de las actividades del capítulo México que de octubre para acá hemos logrado hacer, pues bueno, es esta reunión de arranque, donde empezamos a hacer un borrador del plan de trabajo, de los intereses y de las fortalezas que tenemos también como grupo desde las diferentes organizaciones y personas expertos. Esta reunión de arranque se ha derivado en una serie de reuniones virtuales para poder seguir avanzando en la afinación de un plan de trabajo del Grupo de Trabajo Marino Costero de la MERE, que este plan de trabajo sería adoptado también por el capítulo México de Global Mangrove Alliance. Hemos podido apoyar, participar en los diferentes congresos de manglares, bueno, en los 2 congresos de manglares que ha habido en México, el segundo congreso de manglares de las Américas y el congreso mexicano de ecosistemas de manglar en Ciudad de Mérida y en Ciudad de Obregón respectivamente. Algo muy importante que hemos puesto en la mesa sobre capítulo es la importancia de poder dar voz a los guardianes del manglar, todas las comunidades que hacen estas labores de conservación, de restauración. Entonces, en estos 2 congresos lo que hemos estado haciendo es apoyar la participación presencial de estos grupos comunitarios, poder facilitar diálogos que permitan colocar las voces de las necesidades locales hacia las conclusiones generales de alrededor de todos los avances científicos y también fortalecer y apoyar la participación de los jóvenes, de los universitarios, estudiantes en este tipo de plataformas. Hemos llevado a cabo 2 capacitaciones sobre el uso de la plataforma Global Mangrove Watch, aprovechando estos 2 congresos en donde se han tenido la oportunidad de tener tanto a servidores públicos, federales, estatales, investigadores, jóvenes, estudiantes, ONGs también locales, en que conozcan Global Mangrove Watch. Esto que les presenté ahorita es nada de todo lo que se puede hacer a través de la plataforma, de los datos que se pueden obtener. Y bueno, la idea es poder tener también esta red, esta base de usuarios de Global Mangrove Watch para poderles ir comunicando en el momento en el que haya alguna actualización.
Y por último, algo del que estamos también muy contentos de haber podido lograr como Capítulo México es pues en estos diálogos muy interesantes que hemos tenido, mesas redondas, compartir preocupaciones, darnos cuenta de cómo es importante poder impulsar a estos grupos locales, organizaciones de base, que son los verdaderos protagonistas de los esfuerzos de conservación y de restauración. Es por eso que con apoyo de Global Mangrove Alliance se pudo obtener financiamiento para poder lanzar esta convocatoria que está dirigida a fortalecer comunidades y grupos organizados locales. Entonces, pues bueno, está ahorita abierta hasta el 30 de abril. Pueden entrar a la página de WWF para encontrarla, si no, ahorita también les voy a dejar el link. El objetivo de esta convocatoria es que estos grupos que en todo el país, como siento, es una convocatoria nacional para que todos estos grupos locales o comunidades que ya están haciendo estas labores se fortalezcan a través de intercambios de experiencia, equipamiento, capacitaciones, lo que sea que el grupo comunitario defina que es lo que requiera. Esta convocatoria es para eso. Desafortunadamente, pues como ustedes saben, el tema de el captar recursos muchas veces a estos grupos locales es difícil por temas de, pues sí, de la misma transferencia de los recursos, de las cuentas de banco, etcétera. Entonces, estamos invitando a las organizaciones de la sociedad civil a que puedan ser los proponentes de estos intereses de las comunidades. Entonces, si ustedes son una organización de la sociedad civil que conoce a algún grupo local que tiene interés, la idea es que se sometan estas convocatorias en alianza sociedad civil y grupos locales para poder ser quienes esté facilitando la implementación de todos estos esfuerzos de fortalecimiento. Creo que bueno, y este es último también. Ahorita, como les digo, somos ya algunos miembros, algunas organizaciones. Estamos seguros que nos falta conectar con mucha gente más de diferentes partes de México. Lo que queremos hacer ahorita es tener este mapeo de dónde estamos, todos los que estamos haciendo cosas alrededor de los manglares, expertos o no expertos. El chiste es poder saber qué se está necesitando y quién está haciendo cosas. Hemos logrado a través del Capítulo México vincular tanto intereses de financiadores con desarrolladores locales. Entonces, si tuvieran 5 minutos, si tuvieran interés de poder visibilizar primero su iniciativa, les invitamos a contestar este Google Forms a través de escaneando este código QR, o si no, también les puedo dejar la liga ahorita en el chat. Esto es para saber dónde estamos, todos los que estamos haciendo cosas manglares. Y lo segundo es, si hubiera interés de algunos de ustedes de además incluirse como Capítulo México, ya les estaríamos dando un seguimiento mucho diferente. Pero bueno, les dejo aquí el código, les dejo los links de la convocatoria del Google Forms. Y sin más, pues yo ahorita estoy siendo vocera de todas estas personas que vieron en las fotos. Es un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de universidades, con muchas ganas de colaborar. Ha sido bastante rico poder tener estos intercambios. Entonces, pues a nombre de todos estos miembros del Capítulo México, Costa Salvaje, que es también un miembro honorario del Capítulo México, muchas gracias por la invitación y esperamos escuchar de todos ustedes pronto. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Pilar. Da tiempo para una preguntita rápida que está aquí en el chat. Dice que bajo el contexto actual mexicano, ¿cuál es el futuro de los proyectos Red Más en áreas de manglar en el país? Y si es posible establecer proyectos Red en este tipo de ecosistemas, en ecosistemas de manglar. Bueno, esa pregunta creo que nos puede ayudar a contestarla a lo mejor Avi. Tema de proyectos Red Más, bueno, ahorita lo que se está promoviendo mucho más es
las metodologías, ¿no? Todavía tenemos un gran vacío en términos de metodologías para establecimiento de líneas base o de monitoreo del potencial de mitigación de los manglares en las diferentes regiones del país. Entonces yo creo que necesitamos primero avanzar con los expertos y las expertas en la afinación u homologación de estas metodologías para poder entonces de hablar de una estrategia de reducción de emisiones nacional. Lo que sí podemos hacer sin duda es empezar a contabilizar cuáles pueden ser los compromisos de país para la reducción de emisiones alrededor de los manglares y esto convertirlo en agendas específicas sectoriales de las diferentes jurisdicciones y de las diferentes instituciones de gobierno. Entonces creo que por ahí vamos. Perfecto, pues se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Quien tenga otras dudas, mándeselas por mail a Pilar. Muchas gracias, Pilar, por tu presentación. Siempre un gusto tenerte en estas reuniones de actores clave para el país. No nos da tiempo de tener un break. Nos vamos a ir directos a la última presentación del día de hoy. Es un gusto presentarles a nuestras siguientes panelistas. We have with us Tina Lee, COSTASALVAJE Director, and our own Angela Kemsley, WILDCOAST Conservation Director. They're going to talk about a blue carbon collaborative. Girls, take it on away. Okay, can you see my screen? Okay. Yes. Great. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Soy Tina Lee y una directora en COSTASALVAJE, una organización ubicada en Oakland, California. Y perdón que no voy a hacer mi presentación en español, pero tal vez para el próximo forum. So thank you very much. I'm here with my co-coordinator, Angie Kemsley from WILDCOAST, and we're here to tell you about the Blue Carbon Collaborative and of course invite you to join us. For the past 3 years, we've been working in partnership to build this collaborative. And so the Blue Carbon Collaborative started in 2020 in response to the 30 by 30 campaign and a desire to make the case for coastal wetland and blue carbon habitat conservation. So we started working regionally in California, and we noticed that there was no network to bring together the practitioners and the experts, even though there is a value to connecting to people as we are doing here today. Hear what each other are working on and creating a platform for people to coordinate and build a collective voice around blue carbon. So since then, since our formation in 2020, we've grown to become an international community of stakeholders that work to align and advance blue carbon initiatives. So even though we started regionally in San Diego and California, we've really grown to incorporate members from across the United States and internationally as well. We have around 150 members, and they represent multiple sectors such as research, government, policy and management, and many more, people who work in the field and in the lab. And it has been a very valuable platform to get people together, share research, ask each other questions. And it has especially been helpful when we need to gather partners either to write or sign on to letters that perhaps support a policy that furthers issues on blue carbon, or to just show support on a particular issue related to carbon mitigation and sequestration in the coastal habitat.
A core aspect of our collaborative is that we host quarterly meetings. So early on in the formation of the collaborative, we facilitated a discussion to ask the collaborative members, what topics would you like to learn more about? And that happened in, I think it was 2021. And from there, we put together a meeting calendar, assigned a topic for each of the quarterly meetings. And we started to brainstorm some of the speakers for each of the quarterly meetings. All of our meetings are held virtually, and about 2 months in advance, we'll start to invite speakers. Our meetings are between 1.5 to 2 hours. And we typically have, anywhere from 30 to 70 people on the line. So some of them are smaller than others. But half of the meeting is usually a panel that is focused on the topic of the meeting with the speakers that we invite. And the other half is we leave it open for discussion because we want to make sure it's an opportunity for people to share their updates, to share about their work, and ask each other questions. We open the invitation to anyone who is interested in the topic, anyone who's interested in joining. However, we do focus our marketing in on our Blue Carbon Collaborative members. So the service we provide is to our members. After the meeting, we will share our notes by email and also on our website. And I'll give you a little bit of an idea of some of the meeting topics that we've covered in the past. So earlier this year, we had a meeting around messaging blue carbon. So we invited speakers that are actively communicating about blue carbon to different audiences. So one of our speakers was from the Pew Charitable Trust, speaking to their work at the state level to move forward blue carbon policies. And we had another speaker who actually was in the forum today from U.S. Nature for Climate, talking about messaging to businesses and decision makers. And then we had a speaker from the Kachemak Bay National Estuarine Research Reserve in Alaska, sharing information about how she works with landowners and tribes and local communities to make the case for blue carbon, considering the use of blue carbon on their lands. We also had a meeting with a topic around blue carbon and frontline communities. So we had a speaker from UCLA to speak about the National Justice 40 initiative and climate equity and climate justice, and also spoke a little bit about potential pitfalls of market-based climate mechanisms. We do like to bring in the global perspective to each of our meetings. And so we had a speaker from the Nature Conservancy to share the report that they recently produced on high quality standards for blue carbon. And then we also heard from a few US-based projects, one on the East Coast, about how they engage frontline communities and how do they ensure that blue carbon projects provide multiple benefits to the various communities they work with, whether they be local residents or fishermen or anyone that is influenced by the blue carbon habitat. So some of the other work that we do, which I mentioned earlier, is we build collective action by sharing science and reviewing policy. And we also work on letters together. We work on kind of collective documents together as well. So I'll hand it over to you, Angie. Thanks, Tina. Yeah, so like Tina mentioned, my name is Angie Kemsley. I'm the Conservation Director at WILDCOAST, and I co-lead the Blue Carbon Collaborative with Tina and the folks at COSTASALVAJE. So like Tina mentioned, this collaborative really started off a couple of years ago when the conversation about blue carbon was really just getting started. If you look back in conservation, even 5 years ago, blue carbon was not so much of a topic, at least here in California. And as often happens when topics just start to get started, there's a lot of different, entities and organizations that
start projects, and often there's a lack of communication. So we identified this as a great potential to kind of get all of those key players and get them in the same room and working together. And we're very excited that we were able to do that kind of right from the start in California. And we're able to bring together a bunch of different groups because we don't want to be duplicating efforts. We want to be working together to make sure that we can advance the blue carbon agenda as effectively and efficiently as possible. So some of the ways that we are going to be doing that looking forward is with the restoration projects. Our collaborative is really aimed at, people and organizations that are getting out there and are actually, doing things and making things happen in the realm of blue carbon. And that includes the restoration projects. And so looking at the different restoration that's happening, we currently have a lot of members in California. California is very large. And so there are a lot of different restoration projects going on. And we want to bring all of those people together. The first thing, one of the first things that we're working on is even just building a map of where our wetlands exist, and then trying to build a map of where restoration is happening and seeing if there's potential for collaborations there, looking at lessons learned, working together on projects and things like that. The other thing is research, because we're starting to see a lot of research coming out in the field of blue carbon. Blue carbon is very special because it's able to sequester and store more carbon than any other ecosystems on Earth, and being able to quantify that is going to be very important. Not just overall, but there's data to suggest that, even from wetland to wetland, there's a big difference in carbon sequestration and storage. And so figuring out where those priority projects could be. So part of what we are looking to do is to do an analysis of just even what research is going on, trying to figure out what research is going on, where the data gaps are, and then coming up with some kind of centralized hub for the data, or at least a way where you can see the projects going on and access the different types of data. And as part of that, communication is going to be so important, making sure that we are communicating that data in the same way. And part of that might include collaborating on projects from the very beginning to make sure that we're collecting data in a way that can be compared across different projects, and then getting the word out there so people actually know where to access it, and then translating that to different audiences. So to funders, to decision makers, to other academics, to other user groups, trying to figure out how we're going to message that. Climate action planning is another potential that this group has, because, in California, I've noticed that the conversation of blue carbon is starting to come up in climate action plans. And some of the jurisdictions are farther along than others. But a lot of the times the conversation that I hear is, we recognize that blue carbon is a thing, and we recognize that blue carbon is a good natural solution to climate change, but we don't know how to use it. We don't know how to put it into our climate action plans. And so coming up with messaging and recommendations around that is something that this group is looking to do. There's also blue carbon policy that's starting to come out. There's this worldwide effort to conserve 30% of our lands and waters by the year 2030. California has a couple of executive orders to that end, saying that California will preserve 30% of our lands and waters. There's about 14% of our coast and oceans that are still left if we're going to reach that goal, 14 more percent, about 500,000 acres. And so how does blue carbon play into that? In the state of California, we have this network of marine protected areas that currently count towards 30 by 30. They're 10 years old. And 10 years ago, blue carbon wasn't being talked about. So blue carbon wasn't really a consideration when the state was making our network of marine protected areas. So now that we're really focused on our marine protected areas for 30 by 30, can we start to get blue carbon into that conversation as we're looking at what will count for 30 by 30? As part of that, there's some policy that's coming up. We have a couple of bills. AB 1757 in California, Assembly Bill 1757, talks about our natural and working lands. And it directs the state of California to make a climate smart strategy. It's this actual document. It's like 140 pages, I think, that you can read through. And it does mention blue carbon, but it's very heavy on, different sectors like agriculture, urban areas.
And so getting coastal wetlands into the conversation is going to be very important as we're looking at our natural and working lands for 30 by 30. In terms of funding, that's another strength that this collaborative can have, because what we're consistently hearing from funders is that there actually is quite a bit of funding that's coming up for blue carbon projects, especially in the state of California. But they have limited capacity to actually implement these grants. And so there's a lot of these little wetlands and these little restoration projects which have the potential to have a very big impact, but there's lots of them that are all over run by different organizations. And so what we hear from funders is that there's a need to consolidate, there's a need for collaboration, because they just don't have the ability to issue a bunch of small grants. Rather, they want to issue, 1, 2, or 3 really big grants that encompass multiple projects. So one of the strengths of this collaborative is that we're able to get all of those different players together and see how we can come together and submit, one comprehensive package to the funders that's much more likely to get funded. And so, the key takeaway from this is that there's lots of potential moving forward. Pilar in the last presentation mentioned the importance of getting communities involved and the importance of collaboration. It's something that if we're going to be successful in combating climate change, and using blue carbon as a natural solution to climate change, that we really all need to get on the same page and be talking to each other and be strong partners. And that is the main goal of this collaborative. So like Tina mentioned, we do have a website, bluecarboncollaborative.org. Please check it out. We have a couple of upcoming meetings. The next one is May 9th on blue carbon ecosystem services under a changing climate. So if you want to join the conversation, please check out our website and sign up, and we would be happy to have you. Tina, anything else before we take questions? Well, thank you very much for the opportunity to speak today. Thank you, Angie. There is one question here from the WildCoast team. What do you think has been the biggest challenge to really integrate and to keep the Blue Carbon Collaborative operating? I think since, we're relatively new, Tina mentioned we've been around for just a couple of years, is just getting the word out there. So we do have a website now, but it kind of just started with, WildCoast and Coastal Quest reaching out to our local contacts and really relying on word of mouth. And so just making sure people know who we are. I'll say that what has been very helpful to supporting the Blue Carbon Collaborative is a partnership with WildCoast. And so, we could share the work that goes into making sure that the collaborative meetings are running, and making sure that we're actively working with the partners, bringing the partners to the table, and part of the discussions that are going on at the state level and at the national level. So it's really kind of valuable to have these two different partners supporting the collaborative together. Perfect. Thank you very much. We're just in time. So Moni, can you? Yes, thank you, Tina. Thank you, Angie, for this very, very interesting opportunity to collaborate and actually work together and have better opportunities to support blue carbon ecosystems conservation. But I'm switching to Spanish. Bueno, esa fue nuestra última presentación del foro. Me gustaría compartir con todos los asistentes algunas ideas principales que captamos de las diferentes presentaciones. El primer día el doctor Johnny Torres nos platicó de los manglares arbustivos y los retos para la cuantificación de carbono en este tipo de ecosistemas, así como la importancia o el rol principal que tienen las raíces para almacenar carbono. El doctor Matthew Costa nos recordó que siempre es mejor conservar que restaurar, porque los ecosistemas tardan miles o millones de años en almacenar todo el carbono que contienen.
Marta Magdalena y Ruth Araceli de las Guardianas del Estero de Conchalito nos compartieron cómo los proyectos de conservación de manglares no solo tienen impactos ambientales contra la lucha al cambio climático, sino que también tienen impactos sociales y crean oportunidades, fortalecen a las comunidades y unen familias. Un mensaje muy inspirador el de las guardianas. Heather Carroll nos ayudó a visualizar la complejidad de un proyecto de restauración en pastos marinos, pero también nos mostró que es posible implementarlo con éxito. El día de hoy, la doctora Frida Siddiq nos compartió el gran ejemplo de liderazgo por parte de Indonesia en materia de carbono azul. Un esfuerzo que la verdad esperamos pueda ser replicable para otros países, incluyendo por supuesto a México y Estados Unidos. Lauren Wenzel y Rebecca Brents nos compartieron una experiencia de cooperación binacional y cómo Costa Rica ha diseñado una estrategia para proteger a sus humedales poniéndolos en el centro. Nathan Henry nos habló sobre la importancia de dar un mensaje de conservación de manera conjunta para tener un mayor impacto y así enfocarnos en en involucrar a los tomadores de decisiones, influencers y otros líderes empresariales. Lauren Hodge nos mostró lo complejo que es desarrollar un proyecto de certificación de bonos de carbono, de carbono azul y sobre todo lo importante que es elaborar estudios de viabilidad para tomar las mejores decisiones. Abby García, y discúlpame Abby si estoy pronunciando mal tu nombre, explicó el proceso de certificación de bonos de carbono y algunos de los principales protocolos y proyectos que tienen en México y en otros países. Resaltó la importancia de enfatizar los impactos positivos y evitar potenciales impactos negativos, no solo a nivel ambiental, sino también social con las diferentes comunidades. Pilar Jacobo nos habló sobre la Global Mangrove Alliance, el capítulo en México, y sobre una plataforma para amplificar los esfuerzos de las organizaciones en nuestro país, en México, y contribuir con las metas globales de detener la pérdida de manglares. Finalmente, Tina y Angie nos hablaron sobre la importancia de reunir a los diferentes actores involucrados en Carbono Azul, no solo para mejorar la comunicación entre ellos, sino también evitar duplicar esfuerzos y potencializar el impacto. Bueno, pues con eso concluimos el tercer foro de Carbono Azul, Estados Unidos, México 2023. Quiero agradecer en primer lugar a todos los ponentes por su valiosa participación y aportación en el foro. Por supuesto, quiero agradecer al equipo de WILDCOAST COSTASALVAJE detrás de cámaras con el control los 2 días del foro. Por supuesto, a nuestra directora de Cambio Climático, Tania Frausto, por organizar este gran evento. Y a todos los participantes que nos acompañaron el día de ayer, el día de hoy. Muchísimas gracias por su interés. Necesitamos a más personas con iniciativa e interés en enfocar esfuerzos de conservación en los ecosistemas de carbono azul. Debemos ser creativos, pero también, como mencionó el director ejecutivo de WILDCOAST COSTASALVAJE, Serge Dedina, es trabajar juntos, es colaborar y es hacer un solo frente. De parte del equipo de Costa Salvaje, estamos totalmente abiertos. Pónganse en contacto con nosotros. Siempre estamos también buscando oportunidades de colaboración para hacernos más fuertes y avanzar hacia la conservación de los ecosistemas costeros. Un saludo a todos, muchas gracias de nuevo y que pasen una excelente tarde.